listen what you've said. Do you agree with me that despite everything you have said, being called a sim, being called that unategea coins, anybody that goes on a guest definitely unategea coins. That is a fact. Okay? If someone tells you that, that is a fact. Anybody that goes on a live, tuka hapo mute for 3-4 hours, they are gonna target coins. It doesn't matter who you are, whether you like it or not. There's no any other way. There are people that come up there wanna opinion, wanna drop. Because our tegei coins kuja quarter coins. You get my point? So it does not matter. That to me is an opinion. It's not an abuse. Now back to you, Coonies. Do you agree with me that Bosskhan went underboard despite all the things that he was triggered? Being told that unategea coins, is that a trigger for real? Excuse me, that is a very big opinion. People don't like being told the truth. It's true. Bosskhan mtegaji coins, just like a lot of people that goes on this guest. I mean, there's no any other word to it. You get my point? So Mimi, what I said, I'm not for any of them because none of them is better than the other, right? What I'm saying is when somebody that you expect to know better, especially umesema wewe umetoka kwa hizi ma stories za kuchambana blah blah, and then someone comes out there and tells you things that are uncomfortable. What Cindy said were things that are uncomfortable that a lot of us atakaki kuambiwa. Tukiambiwa tunaomba, sisi ni waombaji wa coins, tukiambiwa tunateka coins, we come out gun blazing because we are running. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget anytime I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. You know, and I'm not a second option. I'm not a second. Never have I been. So I like to take responsibility for myself, okay? Because I thought to myself, if my presence at any one given time, you know, made this girl not get what she was, you know, she was meant to get, then I need to take that responsibility and address that issue to you because you are the person, okay? And I thought you'll stand up and say, no, I don't think that is the case. As a person, as the birthday party, I am happy with the way things were, the people that were there, because if you didn't want anyone in your space, I'm sure you wouldn't have allowed them there. The fact that you allowed people in your space, it meant that you are okay with people that were there. Yes, exactly. So I thought to myself that, you see, that kind of a lecturer, you know, I hate when people are being talked down on, you know, it makes me feel uncomfortable. Yeah. And I hate being the reason why anybody's getting the stakes. Right? Yeah. So I said, and that is why even when Kuni's opened, I said the best thing, Beauty can maybe come here because me as Ati, I only represent myself and I only speak for myself and I speak how I feel and what I think. And I like to strike the iron while it's still hot. I don't want to go and gossip or mama or matter in other spaces. I want to talk to you as Beauty because I came to your space as Beauty, you know? Yes. And I can only apologize to myself, not to you, because meaning that my presence there maybe stopped you from getting bigger, better things. And who doesn't want bigger? Who doesn't want better? So, Beauty, I'm glad that your birthday was the way it was. I thought it was beautiful myself. I came there and whatever thing I gave, big or small, it was sentimental. It wasn't for control. It wasn't to detach. It wasn't to humiliate in later days. It was something that I gave from a good place. You get my point? Yeah. Yeah. And yeah, and happy birthday to you, Beauty. You know, you're a very strong, intelligent girl. You know, you live, you learn and everything. And you know, it's not my place to tell you what to do, what not to do. You know, you're an adult. So me coming to probably, if like you're here now, we're having a conversation. I don't want to be seen to be talking over you or talking down on you or directing you. Yeah. And one of the things I'm telling you in this world, it's God that gives and takes, and whatever thing is meant for you, Beauty, hata ukiwa kwa banka. You see, like Hitler, death ilimpata kwa Hitler. Whatever thing is meant for you, nobody can stop your blessings. Anywhere you go and walk, realize that your blessings are from the Lord, not human beings. So whatever thing is meant for you, Beauty, what is meant for you, kama Mungu alikuandikia jana, whatever God wrote for you, nobody can rewrite that thing. Yes, absolutely. Okay?
And one of the things I say to myself, anything that comes with disrespect, because gifts should be acknowledgement, should be love, should be from a place of, I love this person, let me celebrate them. This is a birthday. I am showing my love. And you know what? We all show our loves differently. Someone will come and show their loves with a hand out, someone with 1,000 bob, 10,000, 20,000. But it doesn't mean that there's any that is better than the other. Yeah. And I don't think we, or me as Ati, I am here to compete beauty. Yeah. Whatever thing I do from my heart, and I cut a coat according to me size. Yeah. And again, happy birthday to you, girl. Thank you. And I hope people that were probably not able to celebrate you yesterday because maybe they wanted to come up on your guest, there's still a lot of time. Birthday is usually until the end of the month. So you still have until the end of November. So guys, anybody that wanted to celebrate beauty that didn't have the opportunity, now you have the opportunity. The people that were sat on a guest, I don't think they're going to grow, they're going to give space now, because as a person, I would love beauty to have the best. Just like we all want the best for ourselves, guys. That is why unaonagata time after birthday, the next day, either they were busy at work or they were not able to come. So there's still a lot of time. November is still a long way to come. So I am urging anybody that felt that anybody that was sat on that spaces wasn't their cup of tea, the opportunity is not there. Let us not make unnecessary excuses, please. Thank you. Okay, Konis, can I say something before I mute? Okay, so Ati, I want you to know that my heart is full. My heart is full of gratitude. I am grateful. Yani hata asubuhi nimeambia Konis, wewe ndio uliniletea Ati, cause I will acknowledge that your presence did maintain some kind of viewership over there, because my platform doesn't really have that much viewership in normal days. Kama sasa hivi nimeka peke yangu, I think it's because niko kwa Konis, though we are around like almost 30, but normally we are 12, 15. So asubuhi vile niliamka nikapiga hesabu yangu, nikaangalia, nikasema Baibe, Ati, unajua mimi at some point I got lost in the dancing. I just wanted to have a good time, by the way. So hata nilisahau kama kwa guest kuna watu wanapanda ama wanashuka, but I had a good time. And in the morning I was like, aya, Ati alikuja kaka the entire night, like it's not something that you do all the time anyway. So me took it positively, you being there. It also brought some people that actually I've met in your platform that came to support the birthday, and my heart is full and I'm so grateful. I received your M-Pesa. You also still dropped coin. Yani for me it was a lot, like dropping coin, kunitolea watu 0 and still sending me M-Pesa. In fact, I think M-Pesa yako ilikuwa the first one. I'm grateful. My heart is full, Ati. Also to the other people that are here that are listening, walikuja birthday, asanteni sana. It's the first birthday I've done here. My platform, mimi napenda kwa true, like platform yangu haija grow to that extent. So ile yenye nilipata kwangu, it was something that I've never seen as well. So asante sana. I am grateful, Ati. Asanteni. Kama mtu hakuni gift jana because of maybe Ati, I'm sorry. I didn't know if Ati's presence will be that much of a bother. But I'm hoping that next time I will try and do better. Probably I will communicate earlier. And I'll just do things differently. This is something that happens once in a year. By the time nafika next year, wakati kama huu, probably I will have grown. I will have known better. Na vitu zingine labda hazitaingia vile zilingia, but whatever I got, guys, asanteni. Receive my virtual bear hugs and I love you guys so much. Thank you. Beauty, before nipe mtu mwingine mic kama kuna mtu anataka kusema kitu. Mimi nilikusupport. I supported you full-heartedly, not expecting anything back. And if anyone has a problem with what I gave Beauty and the support I gave Beauty, please, that's on you, not on me. Everywhere else I go, I give because I want to give. And whatever I give out of love. I'm not giving because it's a merry-go-round or I want to buy your loyalty or I'm doing it because I support you. And the agenda that was the plan that was being laid out earlier probably failed, and now they had to find another excuse.
to try make it look like hawakukuja ama hawakupeana because of 1 2 3. So if you have a problem with me, that's on you, but I am doing me on my corner, on my lane, minding my own business. Thank you. Thank you. Let me mute and tap tuingie. I think tunaingia kwa recaps and chai. So allow me to just mute. Acha na mimi pia niseme initoke like they always say. Ya Roch alikuwa na mambo yake. Roch come slowly. 2 million isikufanye ukakuwa na kiburi sana. Wengine pia tushaipata. Umeona? Hizi street watu wamekuwa wakisema watu ni wivu ya Roch 2 million as if we are competing with Roch. We know Roch, we know you how you operate on these streets. Utababaisha wale ambaye hawajui hizi street venye zina operate. Mimi mwenyewe nilikusikia na masikio yangu. Ulipanda kwa Beauty the next day after your birthday or siku ya pili yake ama ya tatu. Ukaenda ukamwambia Beauty, kwanza ulinikosea. Beauty akakuuliza kuhusu nini, ukamwambia yule msee. Beauty akakuuliza yupi, ukamwambia nitakuongelesha baada ya birthday yako. Haya, ukarudi ukamwambia Beauty ati mimi birthday yako nitakuja na sitaki kudropiwa, sitaki kujua ni nani atakuwa kwa guest or not. Si Beauty Roch alikwambia hivyo? And then ukasema uwekwe moderator. Hebu Beauty nijibu kama Roch hakukwambia hivyo ndio niendelee. She requested that, yeah. So, Roch, kama ulisema utakuja na you wouldn't care mwenye ako hapo juu, why would you not come and gift Beauty kama ulikuwa na nia ya kumgift? And another thing, umesema wewe ndo uliambia Menace what to gift Beauty. So, kama rafiki yako unamtuma akuje a gift gani, because you said you told Menace a gift Beauty, hiyo yenye alimgift. Why would you, nini kinakufanya tofauti na rafiki yako? Kwa nini usikuje kumgift kama ulikuwa na nia ya kumgift? Ulikuwa na plans zako kwa huyu Beauty venye ulisema na ukaona, cause wewe Roch, mimi nasema ulitaka kusabotage hii birthday ya Beauty. Na ukuwa uko na mipango ya kukuja kugift Beauty, na ungekuwa uko na mipango ya kukuja kugift Beauty, ungemgift venye rafiki yako Menace ulimtuma akuje kumgift. That is not una make excuse because umegombana na watu walikuwa pale kwa Beauty. Na mimi baada ya kukusikia venye kwanza ulisema utakuja, utapanda na usishukishwe, upewe mpaka moderation, na you would not care mwenye atakuwapo, na Beauty akakukubali. So kama hukukuja ulikuwa na mipango yako, cause hiyo siku ulisema unataka kuangalia wenye wanakujanga kuanalyze kwa platform yake watamletea nini. Relax Roch, relax. Unasikia? Relax. Hii ni TikTok, is not real life. Uko nini? Mbio za sakafuni uishia ukingoni. Sasa unataka kufanya platforms ndo wasipandishe watu wengine. That is their loss. If they are going to kukusikiza wewe kwa sababu ya watu wengine, then is going to be their loss. Because kuna watu wako na mutual friends. Umeona? So mimi Beauty nitakwambia, mimi nilikuja, we did what we did, but ukitaka si ati watu usijua kukugift what wewe kwanza ni mkulima mdogo. Wewe ni mkulima mdogo. The minute you open that live, you was shouting my name, Sakina kwa wapi, Sakina kwa wapi. Mbona uko una shout Roch, mbona ulikuwa ushautiwi? Mbona nani Beauty alikuwa kutafuti wewe? Ati tena nakumbuka tena vizuri ukisema baada ya birthday yako nikijua umepata coins ngapi nitakuanalyze, nitakukanyaga. Unamkanyaga Beauty na ni mkulima mdogo. That is not fair. She got what she deserved and alishukuru chenye alipata. Lakini unataka kwenda kucontrol nani? Wenye watakubali kucontroliwa na it's just a matter of time. Na Roch, ukome kwenda inbox ya rafiki yangu mke wa mtu. I know what you tried to do. Unaona? Mke wa mtu hawezi kubaizi bullshit unataka kununua watu nazo. Toka lini wewe na mke wa mtu wapi na wapi?
And then unatumana. Huyo ulomtuma muuliza alijibiwa nini? Akarudi na reverse mpaka akaanza kuomba msamaha. Unataka yani Sakina, wewe unaona Sakina, mimi hata si enemy yako. I know what you are trying to do. Na itafika pale ukingoni. Haitaenda mbali. Cause hata vitu zenye unafanya na wengine ambao ni weak, wanaambia watu na tunakuja tunaambiwa. Tunawacheki tu mtafika wapi. Nikunywe chai yangu mimi, ni mute. Before we move to probably other things of the day, Beauty, you know, you do your thing, girl, you know, and I love the fact that you are quite mature, you know. I love the way you handle your platform, the way you do your things, and I think that is beautiful, right? A lot of people get stuck in getting into messes that are not theirs. You know, you are everyone's friend. Wewe mtu kama hajakukosea, I don't see any reason why you should hold any grudges, you know. I mean, if people come to your platform, just because you are mutual friends, that means make sure that, you know, you protect everybody, because people come there because of you, okay? We live, we learn every day. This is life. Pole pole ndio mwendo. That's what I'll tell you. And congratulations, your birthday was beautiful. You looked amazing. You know, you had a beautiful support system. Your moderators were amazing. It was absolutely beautiful. Hakuwa na vita, hakuwa na madharau. I think it was really lovely, and I'd love to have a birthday like you, as that people show up because they love you. And ujue, everybody that showed up for you didn't show up for you so that you show back for theirs. So they came there because they were appreciating and celebrating you. And I think that's how these things should be. These things should be sentimental, not anybody trying to show off or trying to show who's Mati and all that. And me as a T, I've always said on these spaces, I'll always cut a coat according to my size. I'll not wear shoes that is too big for me, because I'm trying to prove a point or I'm trying to show off. I have no reasons to do that at all, because I'm past that. I've been there, I've done that. And again, congratulations on your birthday, and you're still celebrating, you girl. So I want you to be in that celebratory mood. Usingie kwa hizi stories that za kuharibia mood. Thank you. Thank you so much, Auntie. I appreciate you. And Beauty, as I close on this, you looked beautiful. You didn't have to come with a tone of makeup on your face. You oozed confidence in your natural beauty. Don't let anybody try to make you look small or feel small. Kila mtu enjoy birthday yake bile ana feel ni suitable. If you felt comfortable in how you looked, nobody should tell you shit. Umesikia Beauty? Yani hata ukisikia hizo zingine ni kelele za chura, kelele za chura kwa mtu. You looked beautiful the way you were, and don't ever feel any less. Kila mtu a project energy yenye anataka towards them. But let me ask you, in all fairness, yeah, if you looked at Beauty the way she was, this girl has a beautiful body. Oh my God, she's beautiful. Absolutely. So I know TikTok is all about hating. We're always looking for mistakes and all that. And sometimes there are things that, you know, give Caesars what belong to Caesars, yeah, right? Kuna vitu zingine unaangalia unashindwa what exactly is here to fault, right? People are going to fault things because either they have a vendetta against you, which is really low. Because I always say that it's good to give, give Caesars what belongs to Caesars and God what belongs to God, right? And I don't think there's so much to, and then you expect, and if people don't talk about something you're doing, then you're not annoying them enough. So being talked about is also beautiful. It just depends on how you view it, right? Don't live this life expecting everybody to clap for you, right? The people that show up for you, those are your tribes, and that is where you need to, kind of your energy. And I love the fact that you came earlier on and acknowledged and appreciated the people that came for you, because those are your tribe, Beauty. And there's nothing much to talk about realistically. There's nothing much, and it's not nobody's competing with anybody. Let me just personally, I am on TikTok to have fun with people that appreciate me, and I'm not everyone's cup of tea, because I wasn't meant to be everyone's cup of tea. So I usually pay attention to the people that are my tribe, right? And people are going to talk. It's normal anyway. If people don't talk about you, then you're not visible enough. So Beauty, you see, you are growing. As you grow,
people feel that you're taking their positions because you are an analyzer, okay? They are battled in these spaces. Everybody is fighting to be the best. So they have to kind of try and trash you, to belittle you, because we live in a competitive world. So to me, I think everything was absolutely the way it was meant to be. It was perfect. And again, happy birthday to you, girl. Thank you, darling. Kunis, you can take over, right? Yeah. Now, twende kwa udaku sasa. Pendo Raha, karibu. Pia mjambo nyote. Si jambo. Mtu anajiambiaje? Hatu jambo, maana tuko wengi. Kama ni peke yako unasema si jambo. Si jambo, nimejibia wote sasa. Twende nalo. Na Beauty, ngoja nani Kunis kidogo. And yes, Beauty, what Ati just said, mimi pia I supported you. Si ati nilikusupport unirudishie ama inaitwaje? Kuabudu. Uniabudu. Ati saa yote nikikuja hapo lazima unipandishe. Mtu akinitukana kwa comment section unamblock. No. Nilikusupport because I wanted to. Na it was your special day. And hata ukitaka kunianalyze kwa kama kuna kitu kimetokea, go for it. Usiwahi sema Sakina came to support me, so unaogopa kunianalyze. No. I came to celebrate birthday yako and I was happy you invited me. Thank you. Let me tell you, when you listen to, the reason why I love listening to Beauty, she's not only eloquent, articulate, but very much common sense. She does analyze from a point of common sense. No hate, no disrespect, no demeaning, I enjoy listening to Beauty. I mean, she's one of the people that I listen on these spaces, because her analysis is usually very critical, not always of definitely getting it right, because nobody's 100% perfect, but she speaks like someone that sat in a school, someone that is polished, and polish is my other name. I love people that speak with some polishness. Unaona? Sio kama mtu ametoka huko kwa kutukata manyasi ya ng'ombe, amebeba manyasi kwa mgongo anapelekea mang'ombe zikule, akakuta internet manyasi and they can talk. She talks with boundaries, respect, dignity, and at least ni mtu anajiaminia. And don't simp to anybody. Don't be anybody's slave, because once you're a slave, you take your power away, your voice away, your choices away. Make your own choices even when they are wrong. You'd rather be called out for being you than being applauded for being a puppet. Innit? Do you want to be a puppet or you want to be you? The choice is yours, my darling. The world is an altar. You choose which side of the stage you want to dance. Okay? And the consequences you'll bear on your own. Afadhali ukule kidogo na ukule longa rather than ukule mingi alafu zije zikunyonge. Wataka kunyongwa dadangu. Haya basi. Na wacha nikwambie, when I came to your space yesterday, I was trying to make you comfortable, right? That is why I was telling you Beauty, your voice, blah, 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 because I could tell that anxiety. It happens to the best of us, being on camera, especially in a big day, we all need somebody to prop us up. So I was just giving you that little bit of confidence and making you feel okay and all that, right? So I wasn't doing it to kind of patronize you or take over your space. I was just doing it there because I know how it feels at such a time, darling. Thank you. Wacheni niwaambie nilikuwa na dance nilikuwa na dance kwa sababu nimepata life hack. Unaweka bandage kwa kamera, hata ukiwa umeka back screen hakuna hata kitu ina happen. Hey, life hack. Haya, tuende kwa udaku. Kwani ni kesho? That is finisho. Anybody no, tuko sisi wote. Haya guys, I want to remind you V8 alilose auntie yake, her eldest aunt. Please go to her bio, support her. Kidogo utampea, itamsaidia, and Mungu awabariki na Mungu awazidishie. Don't forget that, please. Support her. She's one of us. She's one of the Kenyan TikTokers. Na amempoteza auntie yake, her eldest aunt. And at the same day she was graduating ndio alipoteza auntie yake. Please support her. Na kidogo uko nayo, mingi uko nayo, God atakubless. Thank you.
Haya. Now. Thank you, my darling brown skin. I appreciate you, girl. Unajua mimi siku sina gifters kuni, so ukiona gifter nikimscan just nilikwambia uko home. Mwenye anaumwa apambane na hali yake. Yeah, of course. You know, we don't live because of people's opinion, my friend. The same things they're talking about, the same things they're here for, but somebody else should not get it apart from them. Wengine wakipata ni shida, lakini hao ndo nafaa kupata. Lakini Mungu sio adhumani. Mimi nakwambia kila siku nakwambia kuni, when you wake up, go on your knees, talk to your God, because God does not come from anyone's village. People are hating people on the very same things they want. That is the big problem. Unasikia? That is a big problem. Kuna kitu mahali ningesema, lakini because huyo mtu alikuwa ananikanyaga, I'm not gonna say it. Ndacheka tu macho ngo. True. Yes. Lakini saizi kuna viboko anachapwa because of a particular thing. Ukiona mwenzako yuanyolewa, jua zako nitie maji. Let me tell you guys. Allow me. Hold my beer. Hold my glass. Let me tell you guys. You see a lot of these things that happen on these spaces. When you go there, use your third eye. Okay? Most of the times, this hate, these projections are usually personal. People will come here and make themselves look like they're holier than those, but they also want the same thing they are hating on, right? People are gonna hate. People hate on the very things that they want. It's okay when it's happening to them. All right? Lakini kifanya watu wengine, inabadilishwa kanda, inaitwa santuri. Santuri yabadilishwa. You see? So when you go to spaces, guys, let me just tell you, young girls and boys and stuff, listen to people, match their words with their action. Do they match? Talk is cheap. Anybody can talk, but who's walking their talk is a question. Anybody can come and say anything, right? People come on these spaces and do play like they're holier than thou until it's them. So Mimi, I don't pay attention to what people say. Start paying attention to what people do. But a lot of you are simpers. You like to belong so much. Yani ile mental ya kuwa neutral, thinking on yourself, mmekataa, mumebebewa akili kama mavikondoshe. You will continue to suffer mentally, intellectually. Oh yes. Because you want to be in spaces where you gotta salute even when your hand should be down. Okay? You don't always have to salute. Ujai salimiwa na mtu ujisikie kusalamu umjibu. Sio live time you how are you doing? Unamjibu. Unalenga. Because unajua that salamu is fucking fake. Fake as fucker. But what do we do on these spaces? We want to be in spaces where we take our common sense and flush them down the toilets because we want to belong at that particular time. My friend, whoever it is, when they're saying bullshit, when their words do not match their action, chorea. Sema huo natubeje fala mse. Ndio tuko hapa tunajibamba lakini hapo nayo tunadanganya, but do we do that more? We don't do that because you wanna be good people, my friend. You only have one life. Unakuja kwenda ochungulo kudinidika hiyo buru. Unaenda kukula huko na just be you, live you. And if you don't feel you're strong enough kutukanwa, unajua watu wengine hapa za kutukanwa. There are people who are quiet, they'll go with the flow because they are protecting their peace. That's fair enough. And I totally understand. But don't always clap for bullshit. Hata mimi when I'm doing bullshit, if you're someone that loves, because me, I love people. I have people that love me a lot. And me, I'm like the Marmite. Go and Google what the Marmite is. You either like it or hate it. There's no two way about it. So the biggest problem we have on these spaces, when someone else is saying, oh, ule na manipulate wanawake, when they're doing, it's their time. Things are different. Okay? But they'll use those words because they also want the same things. Wanatamani. So what do? We gotta bring some words kuchafua huko, all right, to make it look like these people are forced or coerced into doing these things because we want the same things that azitufiki. Kwa nini azitufiki? My friend, rizq.
yatoka kwenye Mwenyezi Mungu juu. Unafunga hii mlango, kuna mlango ingine, because what is meant to find you will hata kama itazunguka iende round na round, it will always find you. And that is my mantra. Sorry to get out of topic, Danikuni. Thank you so much, guys, for the gifts. I appreciate you. Yeah, that is the problem in this spaces, my friend. And that is why someone like me, I'll never be anyone's cup of tea, because weak people mentally, mimi watu wa weak mentally, are never my cup of tea, my friend. I hate people that are mentally weak. I swear to God. People that allow things, people that cannot stand for themselves and speak. People that cannot challenge the status quo because they want to be the good people. Those are people that if you sit or stay around, they make you be like them, a puppet, a doormat, a Mrs. or Mr. No, yes. Mimi hapana tambua hizo ujinga that every time at yes. When it's a no, it's a no. But then, the most important thing is to learn to choose your battles. Not all battles are yours. Kuna watu kwa hii platform wako na energy ya shetani, they have that dark energy, my friend. And I said it and I say it every day. Mimi, anybody that abuses children and parents, I'm never indulging those people. Anybody whose strength lies in kutuka na makumba za mama za watu, mama yako na mtu wako akafirwe, anatieno, nyaboro bade dongo, kadhiango wacho, nyake ukisumu karateng, kikiyuda, my mom and dad, uko kwa mchanga watanini, they'll turn in their graves. I have children that I want to have a better life than me. I want them to have blessings. Some of us right now are suffering because of the generational curses we carry from our fathers, great grandparents, because these things usually follow us. Unadhani ukiwapa TikTok unashinda unatuka na wazazi watu. Some people's parents died long time ago. You know, the trauma, the pain that these people are going through, you know. Some parents died before enjoying the process of their children. They struggle so hard to probably educate their kids, you know. And then you want to be in spaces clapping when people's parents are being demeaned, belittled, abused. My friend, mimi sitaki, I don't want bad energy, because you know what? Energy rubs on ourselves. But then you know what? Each to their own. Mimi as Ati, I'm only responsible for myself. And I say it every day. Kama kuna mahali mimi Ati, however much I've been disrespected, or my children, or my family, and then nikuje hapa na hasira ati because I want to retaliate, please bring it to me. Just show me. That is something I stand on business. And mimi mtu ule akona ile audacity ya kwenda low mpaka kuleta watoto na wazazi, because it's only people that are weak that drags children and parents into stupid, petty online fight. I'm not exchanging energy with such people, guys. Silence sometimes is not weakness. Silence is sometimes knowing what is not worth your energy. Thank you. Thank you, Golostelia, my darling. I appreciate you. Hata nimekufollow back or other niko private. Accept me when you can. Thank you, my darling. I appreciate you. Ati. Niliona mbia you're being copy pasted, but anyway, it's good to be a teacher and a leader for people to follow after you. Thank you. Hebu ninakuombea miss mambo ya speech staki. I want us to hit on the udaku. Yani people hate you so much, but they have nothing to bring on the table, but they are busy focusing on what you do and focusing on your platform. Thank you, muchas gracias. Haya. Na guys, mtapuru tukisonga mbele. Haya. Sasa, hebu tuende kwa Nyako kidogo. Nataka tu kuguzia Nyako kidogo. Nilipata Nyako akirant. Nyako alikuwa na rant, alikuwa anasema kuna watu wamezoea kusaidia na amekuja kujua wale watoto walisaidia wamekuja kuchukua Kenya amekuwa nayo. Maybe kuna blogger anaweza kuwa anajua penye imepostiwa. I'll play the one I have, but kama unajua kuna mahali imeplaywa longer, you'll tell me. And first usikize and then we get to know what she meant. 1 minute, guys. You see, when you feed hyenas, they will eat you up. Be very careful.
who you feed. Be very careful who you feed. Kitu ninapenda, kila kitu yenye iko na mwanzo iko na mwisho. Anything that has beginning must end. Yes. Tuko hapa sisi sote. Ukipiga kona hivi, wanapiga mbele yako. Ukifanya hivi, wanafanya mbele yako. Ushaona mtu hata hewa hataki upate. Ulimkuza akakuwa mkubwa, akakuwa giant, na anakuwa giant na anataka kukula kila mtu. Hippopotamus want to eat everything and everybody on Kenyan TikTok. I'm going to tie my belt tighter to eat on this TikTok. This time nimejifunza mambo mengi sana kwa hii TikTok. Nijipate ninalisha fisi tena mimi Atieno. Kitu tumebaki nao Kenya TikTok ni fisi. Mafisi. Tunaingia battle na Nyakwar saa 10 guys. Sherila amesema mcheze. Si sahi. Sahi nimetoka kufunga kitanda ya mtoto wangu. Unaona mkono imefura. Now, mimi from that statement nili understand hivi. Cindy Baibe, kwa sababu tunamjua hivyo, Cindy Baibe, Cindy alikuwa ni mtu wa kugrow hosts. Alikuwa mtu wa drama za mboka za wanaume. And then the new Cindy is now playing games na the likes of Mwajima. Anaitwa Mwaji ama Mwajuma? Mwajuma. From mimi naweza understand kivyangu, you can correct me guys kama kuna mahali nimekosea. Now, from how Nyako was describing, this was for Cindy. Why? Because now Cindy has been collecting good coins. Na nani? Na Mwajuma. Remember guys, Mwajuma Nyako alimuokota kwa Lady J. Mwajuma started playing, msimaindi mimi napenda kuandika notebooks because I don't want to forget what I said. Lady J first started playing games with Mwajuma. Then kidogo kidogo Nyako came in and started playing games with LJ. Then Nyako shifted to Mwajuma. And kidogo kidogo Nyako started playing games with the Ethiopian lady. The Ethiopian lady that Nyako Lady J aliacha kucheza na Mwajuma cause Nyako alikuwa shaingia ndani, and Lady J picked on the Ethiopian lady, and now Nyako is the one playing with the Ethiopian lady. Now, umelewa your family tree, the family tree of gaming. Now Nyako is coming public to talk about watoto wa Melisha amesaidia wafaidike na wakagrow. Hapa tuongelele Tinted, hatuongelei Beautiful Smile, hatuongelele Chinedu, hatuongelele watu wa Gugu. I need you to understand that. Tunaongelelea nani? Cindy Baibe. Why? Because Cindy Baibe ameenda akaanza kucheza na Mwajuma, and guys you need to remember Mwajuma is the only mtu mtacheza na yeye na utapata coins. Because Mwajuma ni kama akona gifters wake wenye amejijengea way before hata kuenda pamoja na hawa watu. Because Mwajuma was more into gaming. Why? My question now, why is Nyako triggered by the fact Cindy anacheza na Mwajuma? Yet Nyako alianza kucheza na Mwajuma
when already Lady J was with Mwajuma? Why is she feeling entitled that this person should not play with this particular player because alimraise ama alimfanya kakuwa sifa? Is it that Nyako kwa sababu alikusaidia kugrow, alikusaidia kujulikana kwa TikTok, unafaa kwa chini yake forever and ever? That's number 1. Number 2, mtu kama Nyakwar tunajua alijenga Cindy. Nyakwar was the force behind Cindy kuwachambaka mambo za cucumber. But you will never hear Nyakwar praising herself unless ako kwa platform anakuwa interviewed kama juzi kwa Bosskhan. Nyakwar chose to pick her way and akasonga mbele. But why is it that Nyako now wants to control the people that wamejulikana? Because kuna kitu moja Nyako akumbuki. Nyako anaweza kuwa li support Cindy na ile business ya viatu yenye Cindy alimkula 100k. If I'm wrong, you can correct the amount. But now she has taken that statement forever to current date to claim that yeye ndio alijenga Cindy. Yet tuko na watu kama Tizian, Nyakwar, Hannah Benta wenye walifundisha Cindy kwa game. Cindy was trained by these 3 people kucheza game. Nyako only supported Cindy kukua independent na kukua na business, lakini Cindy yo wakati yako ameacha mambo za kunyonga na kupiga mboka za kuuza zile 100 video zake za kunyonga 100. But the people who played a bigger role to change lifestyle ya Cindy ilikuwa watu watatu. But you'll never hear Tizian, Nyakwar, Hannah Benta wakiongelelea hiyo story. But now Nyako opens a live now because Cindy ameanza kucheza na Nyakwar. Now she wants to claim watu wamelea, watu wamenonesha kama nguruwe, her words, not my words. Now she wants to claim that these people wanaenda kumnyang'anya nyama kwa mdomo. Mwingine achukue mic. Unajua Cornelicious, I don't know why Nyako upenda kufail ni yeye alimake Cindy. Because Nyako ako tu baadhi ya watu ambao walifanya Nyako akutengeneza Cindy. Me I'll say that Cindy made herself. Cindy has been on this platform akinyonga bila kuogopa. And what has worked for Cindy is her courage. The fact that Nyako alipatia Cindy pesa ya biashara and of which was TikTokers money doesn't mean alimake Cindy yenye ana feel your bitterness. I want you to listen to Nyako's words and you'll be shocked that Mama, mbona mnakopi mama mzee? Mama kona kinembea sweta. just because Cindy anacheza na the other lady. I can remember kazi yenye wakina Nyakwar walifanya kwa kuna watu wanafaa kupatiwa makofi yao, I think ni Pitakio ina Nyakwar. But the fact that alimchangia, meaning watu wote wenye Nyakwar amechangia ama ukinichangia wenye amechangia kwa hii platform amewatengenezea maisha. Na anafaa ku accept na move on. Ukisaidia mtu tena mema nenda zako, kwa sababu hata yeye TikTokers wamemsaidia. And the moment una feel bitter, she didn't mention anyone, but ukitumia akili utajua ni nani ana address. Na imaanishi Mwajuma anafaa kucheza tu na Nyako peke yake. Nyako alikuwa anacheza ngana LJ. Wivu haingemruhusu kuendelea kucheza na LJ. Why? LJ alikuwa na smoke. And we should all agree that wakati wetu haufanani. It might be your turn na labda si turn yangu. Na shida ya hii platform, watu who feel because mtu ako na kitu saa hii unaona kama watu wengine ni takataka. Kila mtu ako na wakati wake wa kupokea kile ambacho anakifanyia kazi in one way or the other.
But the fact that Nyako feels ati sasa watu wakienda kucheza na Mwajuma wana mkopi. Hiyo ndio kitu yenye bado mimi ninashtuka nayo. Kwa sababu hata Mwajuma baadaye atakuja kusema alitengeneza Mwajuma, na Mwajuma amedazi na dera akinua miguu juu. Alijitengeneza. Cindy amekaa kwa kitanda akinyongesha wanaume. That's how we knew, most of us knew Cindy. Cindy hakujulikana na kitu kingine. Cindy alijulikana na vitu zenye content yake yenye aliamua kufanya kwa mtandao ikamharibia jina. Ingekosa kukua Cindy kunyonga watu hamngekuwa mnajua Cindy. So the fact that Cindy alichangia Cindy fai kwa sasa Cindy hata move on na maisha yake, hata fanya 1 2 3. Cindy has never been my cup of tea by the way. But on this one Nyako anafaa tu kumind biashara yake. Mimi najua shida Nyako ni Nyako alikuwa na chance kwa hii platform. Kama ni maoni watu walipatia Nyako. But the fact that Nyako felt she is the OG. Na watu wenye walikuwa na claim wanampenda walikataa kuambia Nyako facts. And the moment watu walikuwa wanajaribu kuongea kidogo, hiyo ndio watu wanafeel vibaya, mnamuonea wivu, mnafanya nini mpaka Nyako kafika penye amefika. Anyway, mtu mwingine achukue mic. Okay, guys, when you're done on that, because me, I honestly have no idea on that. I don't really follow that much. So, I don't follow Cindy as much as Nyako of Tuzao. I wanted to, when you were done with this, guys, I'm not trying to get you off the topic. I would like to know why Bosskhan has really come hard on Cindy. That is really, really love kind of. If anybody has a closure, I have zero idea. Thank you. Cindy. Okay, V8 chukua mic. Cindy walikuwa wanacheza game, then she happened to mimi sijui kama alikuwa anaifanya content. Mimi niliget kama content kwa sababu ilikuwa tu katikati yenye wako na wenzake, then she chose to pick on Bosskhan. So Kenya Bosskhan amefanya ni kurespond tu. Haya, nitaongezea kitu. I think by now, from my own observation, I feel like Bosskhan hajaelewa Cindy ni nani. Cindy hajakuwa kitrend lately. And Cindy knew when she addressed Bosskhan and addressed him in a negative way, atamuattack by the way alimuattack. So for her, it's attraction. Guys, Kenyan TikTok ni kama politic games. Yani unavenya games chama za politics zinakuanga. Unatafuta mahali utakuwa tu unaongelelewa. Yani you are the subject of the moment, you are the person being talked. Unapata mtu pia anakutusi just because, and I'm very happy with the new Kenyan TikTok. Now people are not focusing on matusi. They are focusing on other things. Utapata mtu hata amechange narrative sasa ya tusiani, sijui mama watoto, sijui bwana, sijui katombo, sijui akalala, sijui akafanya nini, because hiyo it's not selling. And guys, observe, ni mwatuma muobserve. Kuna mtu anaweza fungua platform ama kuweka guest mahali anatukanana, na kuna mtu mahali kwingine anaongea na bado atakuwa na hiyo traction. Huyu mtu atukanani because Kenyan TikTok wamechoka na matusi. Tuletee kitu ina make sense. Kitu hata tunaweza kachini tuongee, not monotonous pattern. Ya sijui nilifanya hivi, nikafanya hivi, and then kesho bado you're coming to repeat the same thing. Now, Bosskhan alicharaza Cindy kwa sababu Cindy alisema Bosskhan anafaidi na jina yake, na it's somehow Cindy wanted to insinuate that ni kama, you see how Bosskhan anaco-hostingi. I want you guys to understand this. You see how Bosskhan incident ya Cindy ki happen, Bosskhan anenanga anamco-host, anaenda anamuita, anampigia simu, anaongea. Now Cindy knew where to attack. Now she went ahead and said Bosskhan anamtumia for kiki, Bosskhan anamtumia for the attraction, and that is where she knew Bosskhan atakuwa triggered, and of course Bosskhan atakuja kujibu, because there is no way a person like Bosskhan atakubali mtu mdogo kwake. Of course kwake wote ni wakubwa, but kwake atataka kuoneshana I don't need you. You are the one who needs me. I've been cleaning your name. Nimekuwa nikikusupport ukiwa na mabaya. Nimekuwa na kufichia uchi when people are talking about you.
but Cindy knew, and that is what Cindy wanted. Hiyo apart venye amefunguliwa live, of course Cindy atakuja address ama atanyamaza kidogo then walipuane tena. Why do you think now Bosskhan amemcharaza jana usiku and today she kept winning on her game? Guys, kuna ile mindset inakuanga kwa hii TikTok. There are people who are very strategic. Cindy ashaona mboka za wanaume azimpeido. Ashaona kuleta sijui akina Janabi sijui nini, amejua yatamfi. Amejua mpaka Bosskhan atenda achukue. Yaani nakwambia Cindy ni mtu amestrategize. Na alisema nini Cindy, by the way guys? Si Cindy alisema by December anakuja kuleta story nyingine yenye itamfanya avume, mtabaki mmemwongea. She's been playing us all along. Cindy is very smart. She knows. Thank you, Triza. Cindy knows how to play TikTok politics. Na utamuona amefungwa live atukane Bosskhan. Next time utamuona akienda kuomba msamaha. Mpaka alie. Kidogo kidogo amelupua Bosskhan tena. So it was very strategic and she knew where to trigger Bosskhan. That's all I can say. Let me ask you, when Cindy addressed Bosskhan, ilikuwa na hizo matusi, the kind of matusi nilisikia kwa hiyo live ya Bosskhan, ama was it any different? Because on this app people believe that an eye for an eye. Hakukuwa na matusi. Hakukuwa na matusi. He tries to make Bosskhan look small. Bosskhan will come hitting hard, and that is where Bosskhan failed. Manake Bosskhan, the moment I think that he said that I felt that was so unnecessary. You know, like we talk and about. That is where he was wrong. He failed because Cindy triggered him, akaangukia mtego. Yeah, you know, and this is a personal responsibility. You know, it doesn't matter what someone has done to you, but the thing is the way you respond, because there are things like hizo mambo za HIV. I mean, we live in a society where there's a lot of stigmatization and all that, right? So we want to attack people, but then when you talk about HIV, it's either you are affected or infected, unaona? So, and it happens most of the times on these spaces, people come and forget themselves, right? When you come here and you abuse people that have accents, when you come here and you abuse people that are cleaners, and we are chilling with people that are cleaners, some of our support system, people that tap up for us, unaona? People that sort of adore us. So, and that is where you realize, you know a strong person and a weak person when they talk, because they talk without thinking. Unajua that giving your words thought is a very important thing. It's a very powerful thing, because Mimi, the way Bosskhan, some of the things that Bosskhan said, I thought they were so unnecessary, especially sijui ukimwi, sijui what, and especially when he said that oops, they upatia mtu ugonjwa. So I don't know whether it's something that he can substantiate, because that is a worrying thing. But Ati, let me tell you one thing. You need to remember that there was a time Bosskhan, wacha niandike hapa chini. There was a time Bosskhan alisema ametoka mambo za kuchamba. Na ukiona zile vitu Cindy alitumia, there are things that triggered him, kama gifters. Thank you for my comment section, mmenilistia gifters. Ati Bosskhan anaendanga kwake kwa Cindy kutegea gifters, na anaendanga kwa Cindy kufanya nini? Kusimp. Now the way we know Bosskhan ni mtu, of course he has the manly ego. Na tunaongea tu because mimi nina observation yangu nimemake, and I'm as clean, niko msafi kama pamba with the way I've observed. Ona coolies, I want to give you nini. You just talk without making excuses. If you're giving an opinion, no, I'm not, okay? listen, I'm not I want to listen, I want to pay attention. No, I want you to give your opinion without justifying. Unaona? Yes, so just say what you think. My opinion. But listen, don't sound like you're a mouthpiece, because you also sound like you're simping on Bosskhan, right? No, I'm giving out what I observed. Yes, but don't say I know Bosskhan as an ego. How much do you know him? You cannot make excuses for someone. So Mimi, I'll appreciate you. I love to listen to your side of your opinion without looking like you are also simping on Bosskhan, right? So give your opinion, what you think, without being the mouthpiece for Bosskhan. Thank you. I need a very neutral opinion here, darling. Thank you. Now, the thing that I feel that should have happened,
by the time Bosskhan alikuja kujitangaza hachambi, ameachana na vita, that was the time angekaa chini aangalie that Cindy was trying to provoke him. Because at the same statement, when enemies are coming for you, Ati, kuna vitu wanajua. Like now, Ati, when you're being attacked, people know you're vulnerable, right? Fungua mic. People know you're vulnerable, right? I'm not vulnerable at all. How do you mean? No, I'm saying people think you're vulnerable because of your loss. Let's be honest. No. My loss does not make me vulnerable at all, because I've not come and told anybody here. You're vulnerable, but I'm saying what people think. Okay, I'll take as a yes. So for the sake of this conversation, yes. Yes, the way people think, they think because they're coming for you, ama they're going to provoke you where you're seated as a guest, wanajua watakuja kukutrigger na comment section, and they expect you to have an outburst that will make you look weak. Umenielewa? Are you trying to say that Bosskhan is also vulnerable because he lost his wife and child? Because no, how does I'm not saying that. I'm saying because of the fact that aliondokea vita, akasema ameacha vita za TikTok, ameacha mambo za kuchambana, because this is the only time amefungua live, ameenda deeper, mpaka ametukana Cindy na mambo za kuma, mambo za kujiuza, mambo za ugonjwa na mambo za kusijuza uganga. Are you getting my point or not? I'm going with how things happened. Thank you. You're getting my point. Thank you. That is why I'm saying, remember, alikuwa amekuja kajianika, ameacha kuchamba. And now this particular person goes for the things that wanajua Bosskhan atakuwa triggered with. Na hizo ni mambo za gifters, because we all know, it's a fact. He's one of the TikTokers amekuwa na constant gifters and support. Another thing, amekuja akasema Bosskhan ana simp. Bosskhan, and I'm not praising him, but ni mtu atakuwa na viewers 1 point plus. But sasa huyu Cindy amekuja amemwattack na vitu mbili zenye amejua zitamprovoke ndio aweze kumchamba, and he fell for that trap. Are you getting my point now? Una get point yangu sasa? I'm not looking at it mambo ya loss. I'm looking at the things zenye alikuwa amesemekana hachambi tena. Na hiyo ndio aliingililia na hapo ndio alipatikana. That is why his credibility right now is being questioned. Haya, chukua mic. Now, Kunis, thank you so much. I've listened what you've said. Do you agree with me that despite everything you have said, being called a sim, being called that unategea coins, anybody that goes on a guest definitely anategea coins? That is a fact, okay? If someone tells you that, that is a fact. Anybody that goes on a live, tuka hapo ame-mute for 3-4 hours, they are wanna target coins. It doesn't matter you are, whether you like it or not. There's no any other way. There are people that come up there, wanapea opinion, wanna drop. Because our tegei coins kuja kuota coins. You get my point? So it does not matter. That to me is an opinion. It's not an abuse. Now back to you, Kunis. Do you agree with me that Bosskhan went underboard despite all the things that he was triggered? Being told that unategea coins, is that a trigger for real? Excuse me, that is a very big opinion. People don't like being told the truth. It's true. Bosskhan mtegaji coins, just like a lot of people that goes on this guest. I mean, there's no any other word to it. You get my point? So Mimi, what I said, I'm not for any of them, because none of them is better than the other, right? What I'm saying is, when somebody that you expect to know better, especially umesema wewe umetoka kwa hizi ma stories za kuchambana blah blah, and then someone comes out there and tells you things that are uncomfortable. What Cindy said were things that are uncomfortable that a lot of us atakaki kuambiwa. Tukiambiwa tunaomba, sisi ni waombaji wa coins. Tukiambiwa tunateka coins, we come out gun blazing because we are running away from the truth. Anybody that comes here has a birthday on this app, has a march on this app, holds a live on this app, ni mtege. Kiswahili word, coin target. They're targeting the coins. And there's no other way to that. It doesn't matter how people want to kind of kuipaka mafuta ama kuipaka blue band ama kuipaka Carolite, does not change anything, right? So do you think the way Bosskhan came for Cindy, the things he said, surely was they deserving for just being told that anaibia gifters? Of course hapa TikTok watu anaibia na gifters is not a secret. Hata mimi kuna mtu ameiba gift wangu hapa, ndakuja kumchari.
It is a fact. In TikTok, what wanaibiana gifters. That is a fact. Okay? And that is the order of the day. Hata wanaume wanaibiana, wanawake wanaibiana. It happens everywhere in life. Nobody is special. Nobody is different. What I'm saying, the opinion I was asking, like, because that's why I did ask, did you hear Cindy's side? Because honestly, Mimi, I only had Bosskhan's, niliona kwa bloggers, imepostiwa, listen to it, and I thought, oh my God, Bosskhan, this was a little bit low. You did not have to get stories of ukimwi, like, the word used was a little bit, and especially for someone that you've been close to, and again, sometimes it's a response. So I do not know how the previous address was. That is why I asked, how deep did Cindy get for Bosskhan to come out that gun blazing, that low, that personal, to a point of hata kuongea stories za ukimwi za mtu and all that, right? And you've told me that he was triggered because he was told that we be to gifters. I mean, guys, is that something so deep to get that low? Also, mambo ya to get gifters, you know, yeah, people wanna be gifters. That was, you know, to me that is not an abuse, that is an allegation. You know, we all allege things on these spaces, guys. I mute. Now, actually, you need to understand one thing. You said clearly how kuwa in one of the address that happened. Apparently, I was present when Cindy was claimed. Okay, now, we always say, tunasemanga, ukipigana vita, you don't choose the weapon. See on your Kenyan TikTok. That's what you always say. Usichoose weapon, right? Now, he was going through a recording when Cindy was saying that hawezi. Remember, Cindy was the first one. Let me touch there about not choosing people's weapon. No. Wait, I finish ati. Just a minute, okay, please. Ngoja nimalize. Because umeuliza mambo ya ukimwi na ndio nakujibu sahi. Because I was on both parties wakiongea. Cindy alisema, aliandikiwa kwa comment section akaambiwa, chukua Benasofti. Benasofti is a person and an advocate. Ni nani anaongea? Network, guys, ama ni mimi? Ni mimi ndo nakwambia ucheck network yako, ndo nataka nijue kama ni mimi. Ni network yako. It's your network. Ni network yako ndio mbaya. Sawa. Now, ameguzia kitu important sana na sitaki ku lose focus tafadhali. Thank you very much. Ati umeongelea mambo ya HIV. Nataka tuende pole pole. And why I am saying Bosskhan alikuwa triggered and hizo vitu zingine, but on this particular point ya HIV, wacha niongee venye mimi naijua. Cindy alisema, aliandikiwa comment section, Cindy kwa sababu amekosa mwanaume achukue Benasofti. Benasofti we know is a person living with HIV, a person that has been an advocate, an advocate of HIV. Sawa ati mpaka hapo tunaelewana. Now, Cindy akasuggestiwa achukue Benasofti. Alisema nini? Mimi nichukue mtu ako na ukimwi. And she trashed that person. Ebu tell me if you are that person and listening to this content creator on TikTok akikutrash kwa sababu uko na HIV, ungefeel aje? And that is where Bosskhan alikuja kamuuliza. Kwa hivyo wewe unatafuta watu ambao hawana ndio uambukize. Tumeelewana mpaka hapo? Now, do you understand where that comment came from? And I'm saying namtetea. I swear to God simtetei. Tunaenda na vitu zenye ziko kwa facts on ground. Listen, and I appreciate unasema umtetei. It doesn't matter. The thing is, you know, what you say is open for evaluation and analyzation, okay? Your strength is seen at your lowest. You get my point? And as I've said, Bosskhan has always been loyal, was Cindy, okay? So definitely these are people that talk at a personal level, and that's what I say on these spaces every day, right? Kuna ile kitu na kwa kusitiri, kuna mtu amekutrust, amekuwa open na wewe at your good times, they've shared some very personal things. And when people share these things, they share them when they are vulnerable, right? But you know people's strength, sa ile mmekosana, ndio unajua this is someone I confided in someone. I wouldn't expect them to come and use it against me at my lowest, right? There were so many things Bosskhan would have said, but then there are so many things shouldn't have said as well, right? So Mimi, as I've said, you do not choose the weapon for people, but then people are open to analyze you. You know people at their lowest. People's strength I usually know. Sa ile watu wamekasirika, you know. Only smart people, open-minded people understand these things. But
peace-sized mind people will say things like, oh, unamchukia, whatever. Why would I have to hate Bosskhan? For what reasons exactly? I know you don't. For what gains, you know? So Mimi, as a person, I like people that are open-minded, and I believe that as paid should be paid. People learn when they are called out. Hii psychophancy ya mtu anafanya kitu mbaya ati oh, we love him there. Yeah, fine. But some of us, we love ourselves first, and we believe in ourselves, and we speak how we see things, because we do not do coat hanging. So I still stand where I am. I think Bosskhan went too low on Cindy, especially when he talked about things like her status and stuff like that. Being told that he's a simper, being told that he goes there to target gifts was not a reason enough. That wasn't a trigger enough. I mean, come on, you know, come on. That, to me, my opinion, wasn't warranting that kind of an address. Thank you. Now, I need to remind you one thing. We are all, people are different, hati. Mtu kama mimi utakuja unitukanie wazazi, unitukanie baba, mama. I will never give you that airspace. But I want to take you back. Bosskhan mahali tu aliblanda. Nasikia Bosskhan atumbaka Cindy kale na babake. Well, I didn't get to finish the whole thing. You know, like, come on, guys. I know, I don't know. That's why niliulizaje, you know, maybe Cindy pia alimwambia na mamake, so in response alikuwa na respond. But that's what I said. How deep was that thing from Cindy that pushed him? Because mimi nilisikia tu mambo ya ukimwi na kufanya nini. So someone else is saying on the comment section that he also asked Cindy to go and sleep with the mother. And I mean, guys, we need to learn to call a spade a spade. A wrong is a wrong, no matter where it's coming from or who it's coming from. Okay. Because tomorrow it's me, tomorrow the next day is you. And when you don't say something, when something that is not right generally is happening, you're not any different because you want to belong. And Bosskhan nakwambia ukiwa hapa, that was just overboard. And you all see an apology. You don't have to, you know, I'm just but you see, this is my opinion, because you didn't have to get that low. There's so many things. And besides you, I would think you probably know better than Cindy. Sometimes when you're dealing with people, you have to deal with them at the level, right? Mm-hmm. And you realize that, you know, you get my point. It's just a matter of common sense. That was too deep. Anyway, in the TikTok, watu wakomboka, watu wakomchezo, whatever thing it is, but mimi nimeongea imenitoka. That was so uncalled for. Thank you. And I thank you, Ati, for bringing this up, because kuna kitu moja Bosskhan mimi nitakwambia. Bosskhan, when you have walked away from a type of energy, you should have maintained your momentum, because you don't know who sent Cindy to trigger you. Na alikutrigger mpaka ukaingia kwa box yake. If you had chosen to walk away from a type of energy, you stay focused. Nakwambia fadhali upigie mtu utukanane uongee venye utaongea. But don't show it publicly, because you chose to do that publicly to walk away. That is me speaking my mind. Because Bosskhan, you don't know who is you for you. There are many people who wish. Bosskhan umeletwa chai mingi. Chai moja yenye ilikuwa ikuleta chini ni hiyo ya Cindy Jeff. Mimi nimeianalyze. But ulikuwa umeko kwa mtego. But you chose not to bring it out. But ikatumwa kwa mtu mwingine, akatumika kama mtego. Now do you understand that when people like Cindy wakikuja na story, because alikuwa najua utamtusi na ulifit in the box that they wanted to put you, to make you look what you had chosen to walk away from. That is me speaking to you. Umelewa Bosskhan? You have, lazima ukuwe mjanja. If you have decided to walk away from something, you stick to it, no matter how much it hurts you. When mtu uko na viewership, hata kama una story utakuwa na 1,000+. People come there to listen to you just selling your face and just chatting and talking and everything. Na hawa tumejizunguka nao, hao ndio wanakukula kinyuma nyuma. So you have to be very careful. That is me telling you. This story ya Cindy ulitumika na ukiwekwa mahali walikuwa nataka kukuweka, ambapo ni kuoneshana Bosskhan hajatoka kwa kucharazana, amewekwa anakuwa na pretend. Thank you. Haya, tuende kwa cha nyingine. Vitu nataka kusema kitu. Nataka kusema kitu. Mimi I don't have an issue na hiyo part ya mambo ya ukimwi, because Cindy is the same person who brought this content ya story ya ukimwi on this na anapenda
kama unataka tu mkuwe careful na simu, mnote tu vitu za Cindy muone. Akiona ngani kama anarudi chini kidogo lazima alete content ya ukimwi. So mimi na feel ako comfortable na hiyo part. Part yenye Bosskhan nilifeel kidogo mimi pali nini hata nikaacha kusikiza ni place uliambia Cindy anatobwa mbele ya mtoto wake. Hiyo kidogo nilifeel kidogo hapo uliruka mpaka. Mnaweza chambana mpelekana venye mtapelekana. Kwanza after ile siku watu walikuwa wanaongea mambo yako na msamaha nini mimi I think I'm among us the first people who understood why you did whatever you did, but I didn't expect utafika place tena mrudishane na mtu na muongeze mtoto ndani. Hiyo kidogo ulienda sana. On your part ya mtoto I want to say something else because now we shift to the Nyakwar part because you talked about it now V8. Nyakwar alikuwa amehostiwa pale wakiwa na Kolo. Nyakwar is the one who came graphically explaining how alichukua Cindy akamtoa from this type of person to this other type of person, and still Cindy hajaishika momentum yake ya kukua mtu anaweza jitegemea bila kukuja kuomba TikTok. Na hapo it's when it was spoken of how Nyakwar advised. I want you guys to remember Nyakwar alisema aliadvise Cindy. Wacha ni commute VA tuko na background. Nyakwar alisema aliadvise Cindy mambo za mtoto, kuna vitu hafai kufanya mbele ya mtoto. Kitu ya kwanza, vita na wanaume analala nao na kuleta wanaume kwa nyumba yake at just in the name of content. Manake remember, this is a boy child. Whether boy child or girl child, you're supposed to protect your child. Huyo ni mtoto anaamka asubuhi but by 4 AM kwa sababu ya mamake kutengeneza content ako live. Huyu ni mtoto, walimu, I'm saying as Nyakwar said, walimu wake wako kwa TikTok na wazazi wa hao watoto wako kwa TikTok. So already huyu ni mtoto ako kwa limelight just because of the name of the mother. Nyakwar akiongea pale alikuwa anaongea from a view of being a mother and as a parent, na akakuwa na advice Cindy, vitu zingine cheza chini, sio lazima ulete kila kitu. If you can, chukua hizi coins unapewa, fungua biashara. And that is how the advice ikakuwa pale platform. But Cindy did not attack Nyakwar, did not attack Kolo, but she went for Bosskhan because of hosting these people. Remember that platform, hiyo time walikuwa wamefungua hiyo chai ndio waweze kuadvise Cindy. I hope I'm making sense and I'm not sugarcoating anything. So that is how hiyo part ya mtoto ilikuja mpaka ikakuwa, because Cindy ashaisema pale nyuma kitu inamfanyanga asikie aibu ni ati mtoto wake alimpata akinyonga na cucumber mpaka mtoto wake akamuongelesha. Guys, we are all mothers, but as much as we don't want to repeat that to Cindy, probably mentioning it to her itamfanya aingie sense kwa akili. And I'm even happy right now because tumeanza topic ya Nyako kwa address Cindy indirectly cause anapiga mboka. Probably Cindy ata kuchoose. Now we go back to the genesis. Probably Cindy to choose to go mboka kwa playground na kucheza na watu kama akina Mwajuma. Maybe that is a way of her cleaning the slate, cleaning her image, making things perfect, and aondokeze mboka za wanaume kuachafulia mtoto wake image. You know, you never know guys. There is something that was said on that live, as much as it was negative or hurtful or in a way it was not good for her image, but kuna venye pia imemsaidia. Siku moja atakuja kuongea venye alisaidika, but for now we are following the pattern. Precious, I want you to remember that hakuna mahali kwa record
Cindy ashai, kwa sababu acha nitumie maneno yenye ilitumika. Cindy ashawahi tombwa na mwanaume mtoto wake akiona. Yes. Ni kweli. Kama sicho nimeona mkisema it is true. Hakuna mali kwa record Cindy mwanaume amejiingiza ndani yake mtoto wake akiona. Lakini nataka mkumbuke that Cindy alisema aliacha kunyonga kwa sababu mtoto wake alimpata akinyonga na ilimpiss off. As much as this girl anafanya content ya wanaume kwa mtoto akiwa, lakini hajawahi fanya tendo la ndoa mtoto wake akiwa anaona. Hajawahi kufanya. Na hiyo ndio part nasikia kidogo. Naweza kumwambia kwa nini nasema hivyo. This boy I think ako around 9 years. Kidogo mtoto atakuwa kwa mtandao. Anajua mama yake anaitwa Cindy. Asikie kisemekana analala. Mama yako anaambiwa unafanyonga tendo la ndoa mtoto wako akiona. Cindy anafanyanga content zake. Lakini tendo la ndoa hajafanya mtoto akiona, guys. Tuambiane tu kweli. As much as we would want to sugarcoat these things. Me, I don't like Cindy. Wacha ni kustop kitu tuende na Motatara. 1 minute. Unasema Cindy hajafanya kitendo cha ndoa. Nataka kukuuliza Cindy akiwa live, turudi kwa ile nyumba alikuanga, si sahi, ile turudi nyuma. When Cindy was busy talking about mambo ya kutombwa and everything, alikuwa kwa hiyo room yake na mtoto amelala kwa sitting room. Unataka kuniambia mtoto wako anasikia? Before uongelee mambo za kuongea uchafu mbele ya mtoto. Mtoto anasikia. Thank you Hot part of Sakina. Yes. Mtoto alikuwa anasikia. You cannot excuse her for that. V8. Unajua nyumba za Kenya venye ziko. Si soundproof. Place mimi nasema ni soundproof, ni kama kwenye mimi naishi, manake wametengeneza nyumba, kuna design wametengeneza ati neighbor yangu ataisikia naongea nini. Unless mtu anavuruta kitu kitanda ama kiti ndio nitasikia sauti. But Kenya wanaongea huko juu siwezi sikia, but nyumba za Kenya utasikia. Ni wapi penye mtoto alikuwa protected? Hakuna. So everything was in play with how, because huyo mtoto alikuwa na majirani nje, mtoto kuna schoolmates wanaenda anaongea. Na mtu kama Nyakwara aongei out of ati ana guest na TikTok. Walikuwa wanaenda wako area moja, atasikia mama fulani amekuja ameongea kitu. That is why Nyakwara was very sentimental na everything that was revolving around huyu mtoto. That's why alikuwa anajaribu kushape Cindy in any way possible. Afanye mboka zake na mambo zake za kutafuta wanaume kando, away from the boy child. So you cannot say ati mtoto akuwa nasikia. No. Sasa ndio tunaweza sema mtoto asikie, manake ako kwa bedroom yake, mama yake ako kwa bedroom yake. Sasa tunaweza ongea tuseme hivyo. And right now Cindy, even where she is very careful with what she says publicly. Cindy now ayuko Cindy ule wa kitambo. Hebu nikuulize Kunilicious, ama besti wa Cindy, what that seemingly are so concerned about this child, have they had like a personal call, maybe called Cindy, had a kind of a sit down with her, talk to us, be parents outside social media, right? Because all these things happening, some of these things are usually scripted because it's all a mboka thing, right? So I'm just wondering, thinking out loud, has all these people tried to call Cindy on a one-on-one, like, woman to woman kind of a talk and spoke to her? Also, we have social services in Kenya, okay? If anybody feels there's any level of abuse, because, boys like this end up being abusers because they kind of saw their mom's behavior. Children are a product of the environment, how they grow up, how they see their carers, their parents behaving with women, with men and all that. So at this point in time, it's more about this child, So marafiki zake, what have they done outside TikTok to support this person? Everything else on the side, because here ni kama mboka, visibility, traction, and all that. No, from how I had Nyakwara akiongea kwa live ya Bosskhan, Nyakwara alijifungua roho yake yote hivi mpaka akasema ilifika mahali akashut down mlango yeye kukua ati Cindy wanakaribiana, because anajaribu kumuinua lakini hainuki. Yani kuna venye I need you to remember Cindy is so primitive. Cindy kuna venye bado akona ushamba mingi kwa akili yake, but she, as much as ametoka ushago, hana ile akili ya kuwa mjanja. Unaelewa?
So kuna venye Cindy was rebelling on Nyakwar and she was trying to match the space, so she could not believe Nyakwar and advice from a good place. Come on, Ebu, sorry, repeat it. Tumesema ati nani ujanja ushago something. Ebu, can you bring that up? Cindy ni mtu ametoka Moshada, ushago. So as much as Nyakwar alikuwa na advice, kuna venye Cindy alikuwa rebellious to what Nyakwar anamwambia because she thought Nyakwar ako after energy yake na sifa zake. So she was rebellious with whatever good advice Nyakwar was giving her. So unapata Nyakwar na advice from a good place but yeye anaichukulia na ubaya. Tumeelewana mpaka hapo? Like she was rebellious to what she was being advised. And it was, Nyakwar was talking about it from a good place. Guys, sahi, we have a history of Cindy akiongelelea watoto wa Nyakwar, but we have no history of Nyakwar akiongelelea mtoto wa Cindy. But let me tell you one thing, Kuni, do you realize sometimes abuse people, it's usually like ni kitu naendelea. Maybe hata Cindy mwenyewe, you know, she comes from an abusive background, so to her it's normal. So she's just continuing this traction. So maybe Cindy herself needs help. It has to start from somewhere. Because hizo tendencies zake zinafanya, maybe hata she went through the same thing. I'm not saying what she did, but I'm saying the way because no mother would love to expose their children to such things. Unaelewa? Usually tunaweza kwa tunamblame maybe herself, she needs that help, maybe she needs professional help at this point in time, maybe her friends need to find a way to get a therapist, get her some professional help, someone to talk to open up to, because this is insane, this is abnormal. Kuna mtu anasema ati wote ni kusome, kuna mtu anasema she has poverty related trauma. What does that even have? No, poverty and characters and morals do not, there's nothing to do. A lot of us came from poverty, my friend. Yeah, I mean, we are all raised from poverty. Yeah. Exactly. I mean, very few people, hata kwa hii hapa sahi tuko hapa, but very few people were raised from, you know, spoon and forks and and sausages and bacons and all that, right? That is privilege, okay? Morals has nothing to do with how someone was brought up. Unaona? So maybe unless kama akona background ya abuse also, so she's passing it on because that is the only way she knows, then maybe people should start from her getting help, because whatever thing she does, it's sad to watch, you know. It's painful to watch, and for the sake of that child, you know, you just worry for the child's future. Everything else on the side, I don't know that she's doing it purposely so that she gets the mbokas or whatever, but I think at this point in time, maybe you guys need to organize Cindy some support. Wajua kunilisha, I think uja understand the point ya huyo mwenye ameandika. Huyo mtu ameandika hivyo kwa sababu there's a time Cindy alikuwa anasema story yake, na Cindy alisema alianza tendo la ndoa akiwa primary na lilifanya aache shule, and she had to do that for her to survive, like things back home hazikukuwa sawa. So hii ni kitu Cindy ameanza akiwa mdogo. Sijui kwa nini we are supposed to get that mama ya Cindy Cindy amekuwa kinyonga na ana mama na ana familia. Most of us hapa tukijaribu kufanya vitu Cindy amefanya kwa hii mtandao, your families will come for you guys. But si mjiulize kwa nini mama ya Cindy anakuwa comfortable tu Cindy akifanya hizo vitu na baada anaenda nyumbani. Wengine wetu tukienda na shopping tumefanya ujinga kama hii, nyumbani unafukuziwa kwa gate. Lakini the mother she's proud of Cindy. She's proud of what Cindy is doing. Aliacha mtoto wake akaanza kufanya hizo vitu akiwa mdogo. Kwa sababu kuna siku nyingine tulikuwa kwa Saint and we were talking about Cindy. Paka tukaongea hii mambo ya mtoto wake kumuona akifanya hivi, and we were like, afadhali Cindy achukue mtoto kama ni ngumu sana. Mtoto akaikwa Evans na andikiwe mtu wa kumlinda. Ama apelekee mama yake mtoto kama anataka kufanya mboka. Mtoto akiwa anaona. Na comment section wakatoroka wakaenda wakaita Cindy, wakaambia Cindy there's a lady mwenye alikuwa amejitokeza anataka kuongelesha Cindy out of TikTok bla bla. Comment section anaenda kuambia Cindy akatutusi akatucharaza kule kitu Cindy akutuambia hiyo siku. Now as much as we feel Cindy anahitaji help, Cindy haizi akapewa advice, because me I believe the only person who can save Cindy or can save that boy ni mama yake Cindy. Yes, that woman ought to have taken that child, akae na yeye aache Cindy afanye mboka kama ukweli ilikuwa poverty. And we can't say sahi Cindy ako kwa poverty. Cindy is better than most of us here. Yes, Cindy is doing well. Cindy ni kama ni ukweli alikuwa ameingia kwa hizi vitu kujitoa kwa poverty. Cindy has already made, anafaa kukua alifocus akafungua biashara na akawacha hizi vitu zenye anafanya. But this lady is comfortable.
In fact, she's becoming worse. But I don't know what the family, even Evans is even comfortable with what Cindy is doing. Sijui kama huwa wanajali huyo mtoto. Sijawahi kujua, because if I do such things here, my brothers or my sisters will come for Lensa. They cannot allow me do that na mtoto anaona. But hawa wasee wako comfortable. Evans ni kijana, anaweza chukua mtoto wa sister yake akae na yeye. Aambie Cindy, sis umeamua ni mboka. Na si vita, wacha nikae na mtu hii ufanye vitu zako. B8, let me ask you one thing. You think Evans ni mtu unaweza sema atachukua mtoto wa Cindy amuongelele? Evans is the same person coming to discuss about kuma ya dadake. Evans ni mtu anakuja kuongelelea dadake ametomba nani ameongeza nani. Talk about somebody else. That is why I'm saying Cindy on this Kenyan TikTok. He's not a simple person. That's why I'm saying nani kunilisha hii shida ya Cindy inatoka kutoka kwa familia. There is a problem huko nyuma. Si ya TikTok. Kuna shida kule nyuma. Sure. Kuna vitu zenye wengine mkifanya hapa mtachapa na familia zenu. Yeah, Shikesma chukua mic next darling. Delicious and everyone, hi, mkwaje? Tuko poa bebe. Ni kwema. Yeah, niko poa. Nimeomba mic juu niko job niongee ni dropie wengine. Now hii mambo ya Cindy. Cindy will never change. No matter how many or how much people will try to offer Cindy some help, emotional support or financial support, because Cindy has already set a standard that we can all see hapa kwa TikTok of the lifestyle that Cindy want to live. Na sisi wa Kenya, including the gifters, wale tuna gift Cindy, we have made it easy for Cindy. Tumeonyesha Cindy, whatever you're doing, we are okay with it. If we stop backing or pushing that narrative yenye Cindy anafanyanga, then Cindy will have no fans. Iyo maisha soft yenye amekuwa kiishi, we are the ones who are facilitating the lifestyle. Jana wakati yenye Bosskhan alicharaza Cindy, mimi nilipanda kwa Bosskhan. Nikambia Bosskhan, mimi I am blaming you. Why? Kwa sababu wewe umekuwa ukienable Cindy na kuonyesha Cindy whatever she's doing, you are okay with it. Unaenda pale unamwambia wewe ni wakili wake na haumwonyeshi kuna mabaya. Hata badala ya mimi, a few months back, kuna wakati nilipanda kwa Bosskhan na Cindy akataka kunicharaza. Na mimi nikaambia Cindy, mimi utanicharaza manake, mimi ni ajuza. Mimi sina content and I don't want content. Lakini nilimwambia hivi, the money you have made out of TikTok, can you change your lifestyle to prevent the repercussions on this lifestyle ambayo mtoto wako anaona, because in the near future kutakuwa na majanga. Mimi nikaambia Cindy, umetuambia uko na gari mbili zinakuletea pesa. Why don't you even have a house that has an extra bedroom so that whatever you're doing to facilitate this lifestyle ambayo iko kwa kichwa yako na tunaiona hapa nje, why don't you do these things now separately, giving your kids some privacy? Because huyu mtoto tayari hivi ambao mnarushiana suitcase na mtoto amelala hapa chini kwa sakafu mezani, this kid is listening. And mark you, this kid is not going to concentrate at the school akiamka the following day kwenda shuleni. Why? Because there is no peace in the house. Nyumba wamelala vita the whole night. Mchana wameshinda TikTok live wakibishana. So when does this kid even have time to go back to his books kusoma? So mimi nikambia Cindy, why don't you even move out from that house so that you can now secure ile kidogo ambayo imebaki, because it is already too worse. At least Cindy alikam chini and I think she reasoned. I reasoned na mimi whatever I was trying to say. So mimi kwangu nasema hivi,
it is we Kenyans who are enabling Cindy and showing Cindy whatever you're doing, go on with it, do not stop. But if we put our hands behind na tuambie Cindy, hii ujinga unafanya, we've had enough of it, Cindy will stop. Saizi ameshatupangia ile kitu ametupangia, amesema analeta Kiwete and people will go with that narrative na watampatia. Akimalizana na Kiwete atatuletea mwingine wa ukimwi. Mimi nilisikia hapo tena. When you're done, let me know. I want to say something, Sheiks. Yeah. Well, as a very open-minded individual that believes that everybody is entitled to their lifestyle, I don't think there's anything wrong, because how many of you people condemn pornography out here? Lakini chini ya maji mna watch porno. Okay, Cindy is like pornography. A lot of people condemn her, but they enjoy what she brings, and she keeps doing that because she has clients for it. There are people that love that content, guys. You know, I don't think anybody can change Cindy's lifestyle or direct on how to live her life. Only that we're gonna talk about when it comes here. Tutaongea tu kama, like, you know, you read the Daily Mail or magazine, whatever, you know, we're gonna talk about but realistically, in real life, we have no power over her life choices, what she does, who she does it with, because she's an individual. And exactly that's what I was saying. So when we talk about this, like open-minded people, we are not trying to direct her at that is like literally wanting to talk over her choices and all that. What I'm saying is, anything that is brought in the public, people will have differing opinions and talk about it, just about it, but we have no power to change anything. As a person, but the only thing, people that like her should, for the sake of the child, because it's something that is out there in the public, I think the only people that are close to her, someone like me, I cannot even try, because I'm not close to Cindy, so I do not have that privilege to talk to her out of empathy and humanity. You know, I still don't have the power on how she wants to raise her child. Okay, so people that are close to her, for the love of the child, can talk to her and maybe tell her because of this and this, but that does not mean she will do what people want her to do. Okay, Ati, give me a minute. No one is telling Cindy to change. No, and we don't want her to change. Why? Because we are the ones who are enabling Cindy to carry on with what she's doing. But remember, the consequence. You cannot tell people not to gift her because she's doing. Let me tell you. No. Let me tell you. We need to be very open-minded. When you say we, don't speak for anybody. Speak for yourself. So if you know you enable her, stop that enablement. When I say we, it might not be you and me. But I know Cindy is supported by not one, neither two. But don't speak for the people that support her because they like her content, darling. When you say we, me personally, I have no complaint about her behavior or whatever she chooses to do, because she's okay with it. So when you say we, what exactly do you mean? Whether you despite it here, it is out there that Cindy is being supported, not by me, not by you, but Cindy is supported by millions or 100. It is because they like watch. That's what I'm saying. Is like pornography. But here we are talking about a minor here, and how are we going to support a minor? So much, and that's what I'm saying. We cannot support the minor. Why? Because the mother has chosen that route. Let me tell you what I'm and I agree with you 100%. What I'm saying is that, you know, we can only discuss as a matter of fact, because it's something that is happening. We are all watching what is happening. If she was doing it privately, we wouldn't even be here talking. But we are talking as a matter of fact. Not that we have any power to change her or something, but then again, we are talking mainly because we have concerns as good, active citizens over that child, you know, what the child probably might be going through. But we would be so entitled to tell people that you are the people that are supporting her, because those people, they enjoy that content. They love what they're saying. Unaona? So we have no power. Cindy, as an individual, as an adult, should be the one to know what's good for her and her child. And if that's what she picks to do, we are not going to pick her out and that you're the people that go and give Cindy. I've given an example. We come out here, we talk against pornography, but people talk about pornography behind the scenes, they're enjoying that thing. So a lot of people like to talk about things because it looks good in public, you know, they want to sound well and whatever. But you know what? People have their choices, you know, and that is Cindy's choice, and that is fine. What I say as a person is that people that truly care for her and are close to her should maybe, for the sake of the child, unaona, protect mtoto wake, si ndio? What do you think?
Ati, I'm gonna wind up and say this. Unfortunately, I don't think that's gonna happen because, like I'm saying, Cindy has chosen that route. It is okay with her. She's enjoying it, and people are supporting her. So it is her to make the decisions, and people who are enabling her, because there are people who are enabling the behavior, whether they're enjoying it or they're not enjoying it. People, see you say number one was Bosskhan. See you say to come Bosskhan, the monster that she was feeding has now come back to buy him. Ati, yes, thank you. I won't mention individual because again you've said I should not be mentioning people because it is. But we have one of the individual is here. We just have to remind him that the snake that you fed is now biting you, and we love the tea. We are here to enjoy and remind these people that the same people that you fear, they're gonna come back at you because they have no boundaries. Hawajiheshimu wenyewe, unadhani wewe watakuheshimu. Sasa mimi nataka Bosskhan waende nalo hadi mwisho. Lawyer na client wapelekane, and we are going to use them as example when the time comes. Hii inaenda kwa archive. Thank you. Unitoa mic tukome, hatukusikii. Lenny, for me, I feel like until when Nyakwar came in the picture, it's when Bosskhan ilimhit that he needs to call out Cindy. Because Nyakwar alikuwa clear akasema, Bosskhan wewe umekuwa ukientertain huyo msichana, you're not doing 1 2 3. So I take it, I give claps to Nyakwar. Nyakwar ndiye alifanya Bosskhan akaona amekuwa kientertain Cindy na yet angekuwa amerekebisha Cindy to match to some type to a level up than where ako sahi. So mimi naweza sema tu Bosskhan, as much as you are a big platform and you need to, saa zingine vitu zingine zikihappen, stand for business, stand for something that hata mtu kitu kifanyika sahi haitakuwa tini chai, but you will say you did 1 2 3 na ujipige chest thumping, you stood for the truth on it. But mimi na feel Nyakwar kama hangeongea Bosskhan haungecharaza Cindy venye umemcharaza. Ulimcharaza because amekuingililia, and that was after Nyakwar ameongea ukweli ya venye amekuwa. Nyakwar alikuambia, recording ziko, akisema Bosskhan umekuwa ukiendelea huyu msichana afanye hivi 1 2 3, haumwambii ukweli. Na Collins ako hapo anafanya tu hivi, anaitikia tu, unaona. So anyway, you work on that, and I'm happy that you called out, as much as it was not in a place that was so nice. But remember, kumbuka ukiletewa maneno, you have to focus. Ukumbuke watu wanakuleta kwa mtego na walikuweka mahali ambapo ulikuwa umesema umetoka, na hapo ndio walikurudisha. Manake watatumia the same jabs you are throwing at Cindy. They will continue talking about it while you had walked away from the drama and the negativity on TikTok. Haya, mtu mwingine anaweza chukua mic. Commercial break, narudia. Wewe unajitaduiwa Sakina, unaenda kwa inbox ya mke wa mtu anunuliki. Hanunuliki. Na watu wanaleta propaganda hapa, waendelee kupayuka. They can talk all night all day. Umesikia? Mke wa mtu hanunuliki, mke wa mtu habanduki, na mke wa mtu hatoki kwa Sakina. Umesikia? Thank you. Haya, tuendelee. Haya. Wacha nifunge mic kwanza kabla niongee. Msikuje kunicharaza. Kwa tani kidogo. Mtajuaje nimewekea elasto blood pale kwa Apple? Nimeweka elasto, inaitwa elasto plus kwa kamera. Nikigeuza kamera hakuna kitu mnaona. Wow. Mnangojea muone screen ndio mchukue screenshot munikome. Haya, hebu tuende kwa cha ingine. Wacha nitafute green screen kwanza.
Happy birthday Meet the One. And guys, on November 15th tuko na birthday ya watu wawili. Tuko na birthday ya Meet the One ambayo itakuwa ikifanyika 8 p.m. UK time, 9 p.m. Nigeria time, 9 a.m. Germany time, and US time will be 3 p.m. and Kenyan time will be 11 a.m. Na tuko na birthday ya Conqueror. Koja kwanza ni expand ndio muone vizuri. Na tuko na birthday ya Conqueror. Koja. Ai, mbona expand? Birthday ya Conqueror Kenyan time itakuwa mbona ionekane vizuri? Mnikome wachawi. Skata. Kenyan time itakuwa 10 p.m. Australian time itakuwa 6 a.m. na UK time itakuwa 8 p.m. US time imesemekana start 3. Hiyo ni nini Sakina? Imeandikwa hapo start 3. 3 p.m. Anyway, wape tu time ya Kenya, wote watajua kwenye nchi wako. Time itakuwa 10 p.m. on the 15th, while ya Meet the One Kenyan time itakuwa 11 p.m. So remember 3 p.m. 11 p.m. same time. Ni time zone two different, but Kenyan time itakuwa hivyo. Then we party. Go support tapuru at me the hosty hiyo time, na whatever gift you have support them. Msikue pale ati mnangojea kutambulika. Wewe usupport na walk away. Don't be there to be acknowledged, but support the people that will be holding the birthday. It's all about love and nothing else. Haya, twende kwa cha ingine. Nimekuwa nitieni yours truly. Nimekuwa nikimtafuta. Nimemfuadia mara kadhaa. Hey, Arwa, I'm sorry. I kept you waiting. Hi, my boo-boo. Mkoje? Can I be your new girlfriend? Niwache tafadhali kunidishes. Niko na swali. Hapa kwa history ya birthday. Like literally tu nimekuwa think about it na nikasema hebu kwanza like history juu unajua juzi nimeona kinyi imefanyikia Sakena. Thank you Sakena. Nimeona kitu imefanyikia Sakena ya. So nauliza sisi wenye siku hizi sio gifters. Tunafaa kupanda kwa box kweli wakati wa birthday? Unajua mimi unajua mimi by the way sitakangi hizi maibu ndogo. Sasa naona tu naweza naika kwa tu kwenye comment section, but sasa mwenye birthday asione vibaya. Naweza kwa tu hapo kwenye comment section nikisema tap kwa sababu sitaki kupanda ni mbio nimekuja kuokota coins wewe. No, Arwa, it's good you highlighted it. I'm very grateful you highlighted it. Guys, Nini wote mnajua mimi si gift, mimi ni ma handouts, na hizo handouts ni exchange zenye mmenirushia hapa na maatmi. Arwa, unajua kuna chai kwanza nimeletewa, kuna gifta moja anahangaika, ni venye amesota kusota. Nani tena? Nikome. Sasa kwanza kaki kujua. Huyu wa love na support your friend even one coin matter. Wacha nikwambie Arwa, why nafurahia umepanda ukauliza hiyo swali. Arwa, wacha nikwambie, kuna watu wengi sana kwa hii TikTok. They want to show off. Guys, nataka mrudi kwa ile chai memwago ya Kemi, na kuna mahali kulitoja mambo ya kadi. Sijasema Kemi anaiba kadi, na warudisha nyuma tu. Mkae mkijua kuna gifters wengi ambao ni manas wa kazi yao ni kuiba kadi za patients. Hapo tu ndio harudisha. Basi sijasema Kemi. No, I've not said Kemi. But nimewarudisha tu mkae mkijua kuna nasu wengi hapa kwa hii TikTok because they want to match to the energy, they want to show off. But ni kadi za patients wanaiba ndio waweze kuload coins. Now, I come back to the recent tea that I have. That is none of your business. Huyu mwenye anaitwa Lava ananiambia support your friend with anything. Wacha nikwambie. Siwezi mind kusupport, lakini mimi sina kitu ya kufanya. Ngoja nimalize statement.
Mimi the reason nimesema hivyo ni kwa sababu kuna chai nimeletewa mchana, kuna anahangaika kwa sababu alikuwa amejieka levels. Sasa ndio nawaambia mimi ndio nianze live yangu ni kuita Beauty hapa because sisi tulimgive out of love, not because I want Beauty to bring back what I gave, not because I want Beauty to feel I want allegiance to me. Mimi nena Kenya nilimsupport, being a person who supports me. Nikampea Kenya nilimpea, nika walk away. Edna and her group are my people. Au sitaiacha kuwa support. Yani nakuambia kwa Edna na group yote. Hao ni watoto nikipata hata hawana event na siku wamefungua live, nitacheza na live goal na ni support guest wenye wako hapo whether you are for Edna or not. Yani hiyo familia naitambua. Haya, twende kwa Chipmunk. Chipmunk nitazidi kumsupport not because I want to be posted on as a guest or anything, but hao ni watu wanajua hata kama siko hapo huwezi, you cannot tarnish my name. Those are two platforms I hold loyal. Platform yeyote ya Team Edna, Jazzy, Edna, DDM, yours truly, hata kama nitokana nao yours truly, na mtu kama Chipmunk na watu wake wana support Chipmunk because hao ni familia najua. I am not giving back for me to receive, but I'm giving back because I know those are people that love me to the ground. But kuna nipanga nikiwa kwa kina Saint, and because you want me to talk about it, vitu zili happen. Mimi si mtu wa drama. I left pole. Watu walikuja birthday yangu, walikuja hata Saint alikuwa birthday yangu, lakini mliona wakivaa badge, mliona kwa badge. And on my birthday kuna gifter niliblock akiwa amenyamaza kwa live yangu, amenyamaza anaiwachia chini, nilimkulishia block hapo. That gifter has been bullying me, and because alikuwa anadhanianga kwa Saint ni biguni siwezi toka, I left because of her, not because of Saint. Na kwa sababu alikuwa anaona ni birthday yangu, wiki yangu imefika ya birthday, that person Lata Santa chose to bully me on that platform. I left. Nilisema birthday yangu nitaridhika venye iko, and those who came through for me walikuja. Sekena walikuja, Senje walinitumia pesa kwa M-Pesa. I prefer getting M-Pesa than gifts, but for someone to kunikanyaga leo nikiwa at my lowest, in fact I didn't expect that from you. Kupigiwa simu na nikanyaga juu ya birthday yangu just because birthday ya nani, na birthday ya Beauty, by the way, Beauty is in Kenya, Beauty is celeb. Hiyo birthday ilikuwa sawa, that was okay. Hatuwezi fanana, watu wengine tukanyagangi, watoto ndio tupendwa na watu wengine ndio tupate gifts mingi. Hizo gifts za Beauty for her to be in Kenya na ame fall out na watu walikuwa nao, that was okay. Mimi nilikuwa nimefall out na watu nilikuwa nao, but sikuifanya drama watu wajue. But nini kungoja wakati niko na matanga na nikanyagia your birthday. I am not a coward, by the way. Na nisizone na mtu yeyote kunisa kukua kwa birthday yangu hiyo wakati sikukuwa nakuja hapa. Na hata watu wengi wenye nilikuanga na wao ilipata kama watu wametoka kufanya mchango ya matanga, and I understood. Na sasa ikasirikia mtoto juu hajakuja birthday yangu. I have been chilling na watu hata kama hawakuja birthday yangu. Maturity level yangu hainiruhusu kukasirika juu ya birthday. Na Matinyo, I'm so sorry V8, I didn't know you were attacked or talked about in a negative way, and hiyo talk imefanya ukakuwa triggered. I'm sorry. And manze, by the way, nimesikia ukitaja Paulina kitu. Paulina, sijai address Paulina kwa platform yangu, but Paulina, na understand you have to trash people on your platform ndio upate mboka, ndio upate coins, at least uweze kukula. Paulina, unaweza fungua live yako even when I'm live and try to abuse me, but let me tell you one thing. Kama kuna kitu hizi ni bring down ni matusi, kama kuna kitu hizi ni bring down ni ujinga ya TikTok yenye kudanganyilia mtu over their names. Nilisikia ukisema apparently nilichezewa hiyo voice note, nilichezewa. It's a voice note that was sent to me when you were live. Nikakusikia ukisema ati mtu kama Cornelicious ni mtu wa kuinvite kwa birthday yako na nakuanga na negativity. Paulina, negativity level yangu na yako ikapimwa, believe you me.
yako itapita kipimo. I'm giving Paulina fact na simdharau, namwambia ukweli kwa sababu mimi sina back and forth. Paulina knows. Sijai muaddress kwa platform yangu. Leo ndio nafanya maya kwanza. Paulina, negativity level yako na yangu ikafunguliwa ipimwe na kipimo. Believe you me, yako itapita. Paulina na kuunderstand. Wewe lazima upige mboka ati leo mpaka unaji-announce. Jana umepata mboka na jina ya Edna kwa sababu ya 10,000 fucking Kenyan shillings. Paulina, that is how much you grade yourself. Ati leo hii kwa sababu umekuja kugiftiwa na watu wako na beef na beauty unajisifia venye umefika almost mnyama. Paulina, manze, hiyo ni kujigrade chini sana. Afadhali upige mboka na nakuelewa you have someone that you tapped or tried to copy. I've addressed you before and you didn't understand why I addressed you before. But nakwambia because you copied that this particular person, kuna venye kicharaza makiongea you pata mboka and you tapped to that energy. Na nakuelewa because you have to feed from something. But Paulina, as much as you're trying to cover up the shame that group put you through, but najua kuna siku itafika. Remember, there's a rotation to the feeding, the feeding to everything it's revolved around a circle. Today you feed on me, tomorrow somebody will feed from somebody else, and the other day somebody will feed from you. So Paulina, mimi sijai ku address, but kitu nimeplayiwa kwa voice note ukisema ati you cannot address me because I have too much negativity. Paulina, you wish you were me. You wish you were on my level. I walk with less negativity. I walk with the people who acknowledge the path that I walk on. And you know that for a fact. Na si ati naringa because ina watu wananitambua. Na mimi afadhali nitambulike na kitu nafungua live na walk away kuliko kutambulika kwa hii ujinga ati watu wanakuja kukujifunikia na wewe ndio usiwacharaze. Kwa sababu wanajua ile siku watatokana na wewe utawakanyaga mpaka na picha ambazo hatatujui ziko kwa hii mtandao. So you have your time, you can open your platform, you can say whatever you want to say, but I have no time for you. Na hii nimesema tu kwa sababu ya V8. Kwa sababu V8 amesema kwa platform yako alikuwa nakanyagwa na yet this was the time you didn't have to stand for anything. But ungestand na V8. Amepoteza mtu wake wakati. Wacha nikwambie kunilisha kitu inaniuma. I have never addressed Paulina. Time for you to drag V8. This was not the time for you to nikanyamaza. Paulina alikuwa kwa yours truly jana tukiongea mambo yangu that mama ya sistangu alipass akiwa anaoga ndio wakuje graduation yangu. Paulina knew what I went through. Paka akasema jana kama yeye akuje graduation yangu. Anajua ya my lowest. Alafu anaenda fanya platform yake ni kuwe bullied. V8, it's okay. Wacha tuachane na hiyo. But let me tell you one thing. You can feed on my name when I'm down. But believe you me, hiyo chakula umepata hiyo siku, one day utakuja kufungua mic useme vitu umekuwa ukipitia out of people's names. Paulina, that one I assure you. Siku moja utakuja kufungua platform uongelele venye umekuwa ukifeed kwa pain ya watu, ati unakuja mpaka unajisifia ati leo beauty alikuwa mboka yako. Jana unajisifia umekula kwa mboka ya jina ya Edna kwa sababu ya kumcharaza. Paulina, kuzoom simu ni watu wangapi wanavanga watch? Watu wanavanga watch kiwa loose. I love to wear a watch that is loose. That is me. I love to wear a bracelet that is loose. Ati wewe mpaka Paulina una zoom utrash mtu na kala skin yake. Paulina,
Your color skin is not far from Edna's, but uko hapo ukiongelelea color skin ya Edna. Edna ni mtu anajitambua na ngozi yake bila filter. Lakini wewe mpaka ulikuwa birthday yako ulikuwa unaongelea mambo ya filter, Paulina. Wewe umecharazwa na one of the people, Magda alikuwa kwa panelist yako ya guest. Akakuja akakucharaza na nguo yako. Ati side because you want to pick a side, because unataka kukua special. Mimi sijali, unaweza nifungulia live, I will not address you back. But karma is here for us to sit back and replay on your recordings while we are laughing on your face. Bila filters, bila anything. We will laugh over you for the longest. This was the last time it was for you ati unakubali Bieta na charazwa kwa hiyo section yako, unajua amelose mtu wake wa karibu, unakaa hapo chini na ati amekuja kaomba usaidizi. Shame on you. You've been bought. Wewe ni kama Judas. Umeuza Yesu kwa sababu ya coins. Njaa, my friend. Njaa. Fungua live on address. You know me, sikuogopi. Enda kwa recording zote zenye zime. That's where I want you to go. Hi brown skin darling. Hapa wetu kwa nini mabubiri nitakuomba gift, tutakusimpia. Let me say something, guys. First, live this life with zero expectations, and especially on these social spaces. I don't want to kuhopa omwana mulalo. So, on social spaces, if you come on these places, just realize that your pain is someone else's fun, literally. So kama saizi ndo na vile viti ame break down, there's someone ataifungulia mboka seme alikuja kulia ndio watu wamsaidie. That is the honest truth on these spaces. I'm telling you, these spaces are bad, my friend. You know, this is not a place to come and show your weakness. I know sometimes you cannot stop it, but you know, you learn as you go along that you know, misery yako ni furaha ya mtu, and the people will come and celebrate when you're at your lowest. So the best way sometimes to protect yourself, you know, try to block you. Don't listen to negativity. And that's why mimi hata nikicharazwaga naambiaga mtu usilete hizo mcharazano, because they are only going to worsen my mental health. And nobody owes anybody anything on the streets, my friend. That is rule number 1. Okay? Sometimes you want people to empathize with us so bad, then you realize that hiyo ni opportunity yake ya kufanya nini? Ya kushine. And we cannot change people, we can only change ourselves. No. We cannot change how people treat us, you know, how people sometimes empathize with us, and all that, but we can only change ourselves. So mimi as Ati, if you ever charaza me, you know, that is fine. Me sina problem. Na mimi sitaki ndio mtu, you know, it will hurt, yes, especially at the date right now, you know, she's in a very vulnerable space. You'd expect people to, out of humanity, to empathize. Na saa hiyo ndio Pau amepata mboka yake mbaya na nayo sana. So it hurts and it pains, but when you live this life, kwanza hapa TikTok, juu hapa yani tuko tu na unyama mob sana, and that goes to a lot of us. We are all toxic in our own different ways. Ni level ya toxicity ndio ina matter, because when we come here and talk about people's lives, we are being toxic. Unajua mtu akisikia tukimwanalyze, they're getting mad at us. They're like, why is she talking about me? But ni vile we cannot see ourselves. Unaona? Binadamu siku zote anaonaga ya mwingine. Hata yeye sasa hivi tuko hapa tuna analyze, kuna mtu anawanda, ai hao watu wana maisha. Kazi yao ni kukaa kuongelesha maisha ya watu and all that. Unaona? So I think it's just the level of toxicity that matters and boundaries. Unaona, kuna mtu out of their says like what Kuni said here. There's a gifter here who's going through something, and I told her, please, this is not the best time to talk about it, because you know, it's not like when you're going through this thing, alafu unasikia watu wanaongea juu yako. Na unajua hapa TikTok, kama mtu akua gifter wako, kama alikuwa akugift, that is the time that people sort of celebrate, because unajua hata hizi gifts zinataka wivu. People watch wanaona huyu ana gift so. A good example, I'm sorry to bring her name here, is this lady called Fanush. Okay, when she had a match, if you were around this space, you heard how people spoke. People were saying that no, huyu ana gift watu fulani. Unaona? So in place, we are all toxic.
It's the level that matters. So everybody will go where their level of toxicity is served. That is why everybody on this app has an audience na akona fan. So the only way out is try and protect yourself, you know, avoid things that trigger you. You know, if people bring you things that trigger you, you know, ile kitu jasikia most likely haita kuaffect as much as kitu umesikia, unaelewa? So learn to have your own peace, protect yourself, and Viet right now as you're saying you're going through something, you know, try and protect your mental health and your peace. Unaona hiyo story ya Paulina vile imekutrigger, because you cannot change Paulina or anybody else for who they are. You can only change yourself, and by that I mean removing yourself on anything said about me. I swear to God, there are a lot of things. Mimi kuna siku nasemwaga when I lost my sister and na saizi nasikia zingine juju, but I don't want to give them that space in my mind because I have the responsibility to protect myself, and I really feel sorry for you, and I'm so sorry for your loss. May you have the strength to, you know, get there. You know, loss, grief is a journey. Anyway, wacha ni mute. Mimi Paulina alinicharaza mpaka siku ya mechoka. I think I need to meet her as when she needs me and all that, because I said one thing, you know, I cannot match that energy. You know na asiyekubali kushindwa sio mshindani, and then kuna levels zile sizipenda kufika. And mimi as Ati, I say anybody that want to talk about me is absolutely fine. I have the privilege to choose whether they're worth my response or not. So if you ever talk about me, and I love being talked about positively or negatively, because I wasn't born here to just disappear in the crowd. I like being visible. I'll choose whether to respond or not. So my silence is not weakness. My silence is just I'm strong enough to really realize what's not my part of conversation. Thank you. Mosaya, hebu request upandishwe. Mosaya anasema apandishwe. Na leo uongee Kikisi ni translate na Kiswahili. Jana najua Kiswahili, najua Kikisi. But unajua nani anaitwaje? V8. Umejua hapa TikTok tu hiyo ni kawaida ya maneno. People will bring story from the za kitambo tu bado, like literally birthday yako ilipita kitambo, hata mimi niko surprised to umekuchora za leo. But hiyo ni vitu zenye nafaa uzoe, especially if you've been on TikTok hapa na nini na inaitwaje, umekuwa TikTok hapa na umekuwa kwa platform pia zenye watu wanacharazwa na maybe ulichangia and everything. You just have to expect the same when it comes to you pia. Like it doesn't matter watu, hata huyu Ati nimeona amecharazwa wakati wenye alikuwa na matanga and it was just kawaida, right? So unaona sahi when mtu amekuja kukucharaza sahi, just take it as hizi vitu za TikTok tu kawaida. Hizi vitu za TikTok by the way zisifanye ulie. Juu kilia hizi vitu za TikTok, hizi za TikTok haufai kulia kusema kweli. Arwa mimi sili, mimi nikigombana naendanga low hivyo. I am not crying. Mimi sili, mimi niko sawa. Yeah, but una nini tu. Kama unaweza kwa hii TikTok, unakuanga uko na followers wengi na live yako ukifungua unakuwa na watu wengi kuliko wa V8 na unakompea birthday yako na V8, you must be a fool. Na ninarudia na siogopi. Kama mnaweza jikompea na V8, you must be fools. Kwa sababu mimi hata kuna wakati nilitoka kwa TikTok and I had my reasons. Na sisi kwa hii TikTok hatuwezi tukafanana. Hatuwezi tukafanana. Kila mtu anatendeka na wao kwa TikTok. Kuna watu wanafunganga TikTok kutoka asubuhi mpaka jioni, by jioni wamesanya kwa Instati. Wameweka wameenda kulipa rent. We are all different with different purposes. And I'm repeating, I am not a coward. Don't staki mtu yote anikujie. Okay. Hii matanga niko tuna siku kidogo na itakuja. Na kama kuna mtu anasema my condolences by the way. Mchango on this platform. Guys, kuna wakati nilikuwa na shida kwa sababu inasemekana wewe you are of the other side, so I have to respect my people and I have to respect one of my panelists. Please, Mosaika tuko chini. I will not. I want to challenge you by the way. Nani Kunis. V8 pole.
V8 unajua wewe ni analyzer. Condolences. Yeah, condolences na wewe ni analyzer. Pesa, condolences za mdoma tutaki. Wewe koma. Sawa, ngoja kidogo ati nimwambie V8. Watu wenye wanasema hapa V8 anataka mchango, mnikome na mnitue. There is a time. Amekataa. Hautaki mangondo. Amekataa. Hautaki pesa. Amekataa. Nimesema watu wanasema V8 anako emotional ndio anataka mchango. But it's okay to be emotional. Money comes with emotions, V8. Ukiwa na uchungu money pole wenye wanataka kurishia vitu mnaweza rusha kwa namba yangu iko public. My number is on the public domain. Right, wewe kama hujafiwa. We, funeral collector. V8 anakataa. V8 anakataa. Sasa mbona wapati? V8 uongea hapa na wewe kwa manager wako unasema tu asitaki pesa. Itabidi niweke namba yangu kwa bio. Acha niweke namba yangu kwa bio. Hebu ongea Kunis, lakini usiangushe Mosai. Wacha ni mute kwanza uongee. Ngoja niongee. V8 unajua wewe ni analyzer. Umeona? Na mtu akikuanalyze kama yeye ni analyzer, don't feel bad. Unaweza kunini but don't feel bad because hakuna vile kitu kitatendeka hapa other analyzers. Kwanza mtu kama si best yako akose kukuanalyze. Hiyo naye kaa ukijua. Umeona? Sekena, mimi na Paulina the last time I checked we are good. Hata yalikuwa kwa kunijua stuli jana. Number 2, mbona analyze uongo? Kunis nikifanya party nilikuwa kwa platform yako. Angekuwa na facts, angekuja kwangu aniulize. Ungekuwa uko busy kwa platform yangu V8 ningo show up for your birthday. Wacha nikushow V8 hata mabest. Mimi na Paulina we talk akapaka na namba yangu. Angekujia details zangu V8, mbona birthday yako iliharibika? Ningemwambia birthday yangu iliharibika kwa sababu ya 1 2 3. Sio kuanalyze kwa sababu yeye na kunilisha za waelewani. Aniweke kwa vitu vita zake. Hata mabeste zako wanaweza kukuanalyze, unajua hivyo. Sina shida. Hata walinianalyze. Abiga ile pande hapa waambie. Walinianalyze. Walinianalyze juzi wameniuliza. Lakini you need to be hapa kwa TikTok, wacha nikwambie. You need to expect that kuanalyziwa kila siku ni kuanalyziwa, and you don't have power over people analyzing you. People can analyze you whenever they want to analyze because you can analyze them as well. It doesn't matter. Umejua that one is something that doesn't matter for sure. Kwa sababu mimi kukuwa na kunilisha has nothing to do with my birthday. Kama nataka chai ya birthday yangu mkujeni wape. You need to understand. But yet you need to understand kutandikwa kwa TikTok ni kawaida. Paulina hakufaa kunicharaza leo. Do you have power over what Paulina has to say about you? You don't have powers over what Paulina has to say about you. You don't have control over Paula. You don't. She's a grown up, anazifanya chenye anataka, anazisema chenye anataka. Like I'm jalishi, you know? Yeah, unaona V8 ukisema sasa utapelekana naye, that's good because ukisema kwa nini hivi, it makes sense because you can't tell her what to do. Ukitandikwa saa hii ni sawa, like huwezi sema ati Paulina hafai kukucharaza, like who says that? Paulina anaweza kukukanyaga venye anataka. You're not getting my point. Anaweza kukucharaza. It doesn't matter whether you are on the lowest, whether ni best yako. Hata best zako wa ndani wanaweza kukutandika. Analyzation inakuanga hivyo. It doesn't matter whether anajua chenye unaendelea through or whatever. Paulina, ni wewe umcharaze kama unataka kumcharaza. Juu watu wanacharaza wanga hapa na mauongo, si ati ni V8 ananyamaza nadhania mimi sikurusha mdomo. Also not do urushie. Because hapa TikTok kwani Sakena unacharazwanga na ukweli? Not. Si ukweli yenye nacharazwanga nayo, analysis zote ni za uongo. There is no analysis. Mingi ni mafinyo zimewekwa. So sasa wewe V8 unataka nani akuja aanze kusema mambo zako za ukweli? Wakati wa birthday yangu Ari wasingekuwa na shida. Pawanga inaanalyze next week singekuwa na shida. Hapana. Why now you don't have time for when people
like hauna time ya when people have to say something. Mimi si mtu mkubwa kwa hii Thank you, TikTok. Jali. Mimi si mtu mkubwa kwa hii TikTok. Na sio birthday yangu na nagiftiwa, sasa ingekuwa birthday. Anyway, na Ndio nikuulize nasema ulitokanga na hiyo 7K? Yes. Na sasa hiyo si ni ukweli? Ya wajana wewe ni tuko na maneno. Hebu munifikishe muni birthday yangu wada. Tax collector munifikishe, mkae chini mjue vile mtanifikisha 2K. Wajua venye nitafika 7K ya V8. Uliza Sekena kwa sababu mnasema 7K. Uliza Sekena yeye personally aligift nini? Mnapita hiyo 7K mnaongelelea. Lakini kusema kweli amekucharaza, amekuanalyze ama amekucharaza. But then why would you want to say Paulina afai kukucharaza at this time? Why would you expect her to charaza you at a specific time yenye wewe unataka? Haikuhusu. Ni kwa sababu unagombanisha mpaka comment section unawauliza why. Ndio nakwambia pia mimi Kenya mimi ninasema haifai kukuhusu Arwa. Pia hamfai kunizoea. We mupelekane pau kazi kwako. Ninataka na ni mute nikitaka, especially kama siko kwa platform yako. Exactly, unaona una mute ukitaka, una mute ukitaka the same way. Hakuna mtu umeona nikikwambia unmute after 5 minutes. Unajua Arwa anateka advantage yangu. The one anyamaza, the one wakati anaona conversation wanacheka anaendelea kunidunga. Mimi I'm not taking advantage. Mimi hakuna advantage yenye nachukua yako kusema kweli. Sasa advantage gani guys? Mbona unaendelea kuniongelesha hivyo? Mbona unaendelea kuniongelesha hivyo? Do you think I'm enjoying this conversation? Aya basi si hiyo conversation iishe. Unataka uongee juu yangu. Okay, hiyo conversation iishe ukinini ukitoka Okay, the thing is, your conversation iishe when you're done na burial, urudi utandike nani umalizane na Pauju umesema mtapelekana. That's fine. But you cannot tell me what to do. Hata mimi nikiongea siku anatandikana. I just try to communicate what happened. Wewe unasema I cannot tell you what to do. Na sasa unataka kuambia Paulina Kenya tadu. You know it's not even making sense. And I'm wondering why you moving yourself in this? Kusema, I will expect Paulina kukucharaza saina hii time. That's already telling her what to do. Nikushonee bera. Nishonee size large. Hebu tulieni jameni. Kwani imefika hii level? Tulieni. V8, calm down. Naona kama anaenda sana. Naenda sana wapi? Anajaribu kunitafuta uchokozi kama mutanimaliza yawa. Hebu niende kwa udaku yangu next time. Wewe ulikuwa unataka kuniuliza swali Kunis? Nilikuwa nimesahau mpaka nilinyang'anya mic. Nimekumbuka Arwa. Now that you are talking about history yote, since tumeongelelea mambo ya venye kwa birthday ya Beauty waliangalia coins venye zimepelekwa kwa Beauty kulisemekana mtu alikuwa amevaa badge for the whole time, haku gift. Now since we have monitoring spirits on this TikTok, so what does that mean for Conqueror's birthday, number 1? And number 2, for Meet the One birthday. Yani kuna watu wamekaa wanaangalia who was for you, who was chilling with you, what they bring on the table, what they will not bring. What is this? Ini TikTok gani tumeingia sahi? Acha nikwambie kitu. But first of all, I want to say thank you Nani RJ, this is me Arua. Thank you for the zawadi. Is this zawadi to expect to see kuza birthday day? Anyway, wacha nikwambie kitu Kunilicious. Hiyo siku ya birthday ya Conqueror iko na birthday zingine kama 3 juu. Umecheki? Yes. Kuna sijui I think Dula ako na event. Abdul, yes.
What? Abdul. Skiza Sakena, Dula akona event, Abdul akona event, Mitsewan akona event, Merupriti akona event, and you know everybody is looking forward for Merupriti's birthday because that's a very big birthday here on TikTok. Yes. Yeah, hiyo ni birthday kubwa, so you expect watu wengi watakuwa on that side, umepata? True, yeah. But anyways, hawa watu wengine wenye wako na birthday zao, umeona? Dula ni birthday yake? I think nimeona kama kuna post ya date 15. Hata hiyo sikujua. Sasa unapata ya kwamba hiyo tarehe 15 unaangalia Conqueror afunguangi live, you know? Yeah. I've not seen her opening live of late until leo. Oh, leo amefungua? No, until So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.